How is it?
You can see the difference from here. Sure. This was earlier 2 floors. I was guardian judge. So guardian judge. Now also. थोड़ा साइड लो करना करना राधव मैडम देशमुख साहेब देशमुख साहेब Sometimes I feel that we should have put it out to the mass secret. After 20 years, the result must be in 2020 or 21 or 22. one group photo. Come closer, sir. Closer. One line. Thank you very much, sir.
नमस्कार. कौटुंबिक न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी मी मंजिरी धामणकर सर्व मान्यवर आणि सन्माननीय उपस्थितांचं मनपूर्वक स्वागत करते. ऑनरेबल श्री जस्टिस अभय ओक, जज सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली, ऑनरेबल श्री चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता, जज बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल जज फैमिली कोर्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन, and other dignitaries have just unveiled the plaque and inaugurated the extended building of Family Court Pune. Now I welcome all the guests and dignitaries onto the dais for the inaugural function. Welcome. At the outset, we will welcome the guests melodiously with a welcome song. I invite Shrimati Priyanka Pardeshi Navle to present the welcome song. Priyanka Pardeshi Navle या फॅमिली कोर्ट पुणेच्याच कर्मचारी आहेत. आदर प्रेमे करीतो स्वागत, आदर प्रेमे करीतो स्वागत, मान्यवरांचे गुरुजनांचे, मान्यवरांचे गुरुजनांचे, आनंदाने करीतो स्वागत, आदर प्रेमे करीतो स्वागत. पुष्पगुच्छान हार अर्पणी सर्व शुभेच्छा तुम्हा देऊनी, आनंदाने करीतो स्वागत, आदर प्रेमे करीतो स्वागत. धन्य वाटते आज आम्हासी मान्यवरांच्या सुख सहवासी, आनंदाने करीतो स्वागत, आदर प्रेमे करीतो स्वागत. स्वीकारावे हे शुभ स्वागत, स्वीकारावे हे शुभ स्वागत. धन्यवाद प्रियंका परदेशी नवले. कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करण्याची आपली परंपरा आहे. आय रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू लाईट द ऑस्पिशियस लॅम्प विच इज प्लेस्ड डाऊन. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते. दीपक की ज्योति यह मंगल सब जग का कल्याण करें. स्वास्थ्यदायी है, प्रेममयी है, शत्रु बुद्धि का नाश करें. परब्रह्म का रूप है ज्योति, आभा उसकी अति पावन दूर कर. Since Honorable Shri Justice Dipankar Datta is a Bengali, for him I would like to recite a few lines from a song, Orup Tomar Bani,
by Gurudev Rabindranath Tagore, or Robi Thakur, as the Bengalis fondly call him. Sir, pardon me if my pronunciations are not perfect. Here Gurudev addresses the formless Almighty from an earthen lamp's role. He says, Nitya kaler utshava taba bisher dipalika, ami shudhu tari matir pradip jalao tahar shikha, nirbanheen aloko dipto tomar ichha khani, oru tomar bani. The poet says, in this eternal festival, thank you. The poet says, in this eternal festival with the world lit up with myriad lamps, a mere earthen lamp am I. Light up its wick, if you wish, with your eternal light, O formless Almighty. Let's now welcome our esteemed guests on behalf of the Institute. Honorable Shri Justice Abhay Ok, Supreme Court, New Delhi. Shri S.R. Kafre, Principal Judge, Family Court Pune, will felicitate Justice Abhay Ok. It is a novel concept to welcome the guests with saplings which grow rather than flowers which wither away. I invite Shri H.K. Ganatra, Judge, Family Court Pune, to felicitate Honorable Shri Chief Justice Dipankar Datta. Shrimati M.R. Kale, Judge, Family Court Pune, will now felicitate Honorable Shri Justice A.A. Sayyed. Mr. N.R. Naikwade, Judge, Family Court Pune, please welcome Honorable Shri Justice S.S. Shinde. Mr. R.S. Aradhye, Judge, Family Court Pune, will now welcome Honorable Shrimati Justice Revati Mohite Dere. Shrimati Sandhya Chavan, Marriage Counsellor, Family Court Pune, will now felicitate Honorable Shri S.R. Kafre, Principal Judge, Family Court Pune. I request Shrimati S.S. Kelkar, Registrar, Family Court Pune, to welcome Advocate Shrimati Vaishali Chandane, President, Family Court Lawyers Bar Association. So these were the felicitations or floor welcome on behalf of the Institute. And now the Family Court Lawyers Bar Association would also like to welcome the dignitaries. Advocate Shrimati Vaishali Chandane, President, Family Court Lawyers Bar Association, will welcome Honorable Shri Justice Abhay Ok. Now I request Advocate Shri Ajay Dongre, Vice President, Family Court Lawyers Bar Association, to welcome Honorable Shri Chief Justice Dipankar Datta. So both tall personalities, so maybe this time pagdi pratyaksha घालता येईल.
Advocate Shri Sudhakar Awad will welcome Honorable Shri Justice A. Syed. I request Advocate Shri Ganesh Kavde to welcome Honorable Shri Justice S.S. Shinde. I request Advocate Srimati Pragati Patil, Vice President, Family Court Lawyers Bar Association, to welcome Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere. Actually, we should do away with this gender bias. Even she should have been felicitated with the Puneri Pagdi. आता फॅमिली कोर्ट कर्मचारी संघटना पुणे यांच्यातर्फे मान्यवरांचं स्वागत होईल. श्री विजय गोळे, प्रेसिडेंट, फॅमिली कोर्ट कर्मचारी संघटना पुणे, हे ऑनरेबल श्री जस्टिस अभय ओक यांचं स्वागत करतील. श्रीमती प्रीती पाटील, मेंबर, फॅमिली कोर्ट कर्मचारी संघटना पुणे, या ऑनरेबल श्री चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता यांचं स्वागत करत आहेत. ॲडव्होकेट श्री अभय आपटे, ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस साधना जाधव यांचं स्वागत करतील. आणि ॲडव्होकेट श्री अजित कुलकर्णी, रजिस्ट्रार जनरल बॉम्बे हायकोर्ट यांचं स्वागत करतील. आज पुणे शहरातले अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचं मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते. श्री व्ही व्ही पाटील, रजिस्ट्रार इन्स्पेक्शन 1, श्री ऑनरेबल श्री संजय देशमुख, प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज पुणे, श्री सौरभ राव, डिव्हिजनल कमिशनर पुणे, श्री अमिताभ गुप्ता, पोलीस कमिशनर पुणे, श्री राजेश देशमुख, कलेक्टर पुणे, श्री विक्रम कुमार, कमिशनर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. So, very warm welcome to all present here. The extended building of Family Court Pune has unique features and facilities. It is indeed a model family court, the first of its kind, not only in the state, but I suppose in the entire country. It is indeed a proud moment for all those who are connected with it. Shri Subhash Kafre, Principal Judge, Family Court, is no exception. I request you, sir, to deliver the welcome address. Good morning, everybody. Honorable Sri Justice Abhay Oak, Judge Supreme Court, Honorable Sri Justice Dipankar Datta, Chief Justice of Bombay High Court, Honorable Sri Justice A. Syed, Administrative Judge of Bombay High Court, Honorable Sri Justice Sambhaji Shinde,
Administrative Judge of Bombay High Court, Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, Judge Bombay High Court, and Guardian Judge of Family Courts of Western Maharashtra, President of Bar Srimati Vaishali Sanne, dignitaries of the dais, Srimati Justice Sadhna S. Dadhav, Honorable Sri M.W. Chandwani, Registrar General, Bombay High Court, Honorable Sri Sanjay Deshmukh, Principal District Judge, Pune, all other respected judges, bar committee members, respected invitees, learned advocates, councillors and staff members. Today we have assembled here for the inauguration of extended building of Family Court Pune. It's my great pleasure to welcome all of you to this function. The building up to third floor was completed in the year 2017, and in the year 2019 further construction of extended building was started, and despite COVID-19 pandemic situation and several lockdowns, the PWD officers and Nikhil contractor have completed the work in time limit. While doing so, some renovations also made in existing building. It is worth mentioning here that after the enactment of Family Courts Act 1984, first Family Court of Maharashtra was established at Pune, but it was in rented premises. The Honorable Guardian Judge Srimati Revati Mohite Dere Madam has toiled hard for the construction of new building for Family Court, and that dream came in existence in 2017. And now this Family Court has reached to a new height and become a model court in the country. The Family Court is established for settlement of family disputes. It is natural in every marital relationship to have some small tiffs and fights. But when such warring couples land in Family Court, then their matter needs to be dealt with human approach and great sensitivity, and for that purpose, conducive atmosphere is required in Family Court. Honorable Guardian Judge Srimati Revati Mohite Dere has designed this model building to cater all the needs of litigants and their advocates. The Honorable Leadership Srimati Dere Madam extended her cooperation and logistic support to construct this building. Honorable Leadership has paid several visits to this site to supervise the ongoing construction, and under the able guidance of her leadership, the PWD officers have done this marvelous job. In this function shortly, we are going to play one video clip to show the facilities and amenities provided in this building, which will give whole idea of this model court. It is a matter of immense pleasure for us that Honorable Sri Justice Abhay Oak, Judge Supreme Court, has consented to inaugurate this extended building. I have privilege in welcoming my Lord. The Honorable Justice Sri Oak has always shown keen interest in development of infrastructure of courts. We extend a hearty welcome to Honorable Sri Justice Dipankar Datta, Chief Justice of Bombay High Court. His Lordship has approved the entire program within a short span of time and gave valuable time for this event despite the busy schedule. We are deeply indebted to your Honor's gracious presence for this function. We are delighted to welcome Honorable Sri Justice A.A. Sayyed and Honorable Sri Justice Sambhaji Shinde, Administrative Judges of Bombay High Court. Honorable Lordships are always supportive for the advancement of cadre of Family Court judges. It is noteworthy here to mention that Honorable Sri Justice Sambhaji Shinde had visited this building in May 2021 to see the ongoing construction and gave valuable suggestions to speed up the work. We would especially like to extend a warm welcome to our Honorable Guardian Judge Srimati Revati Mohite Dere on this occasion. Coming to Family Court, Pune is always homecoming for the Honorable Leadership. We are deeply indebted to your honor for valuable guidance, patience, inspiration, imagination, vision and commitment for the advancement of the institution of family courts. We also take pleasure in welcoming Honorable Srimati Justice Sadhna S. Jadhav. The Honorable Leadership has accepted our invitation and marked the gracious presence in this function. We extend a cordial welcome to the Honorable Registrar General Sri M.W. Chandwani, Honorable Principal District Judge Sri Sanjay Deshmukh, other judges, distinguished guests, PWD officers, advocates, bar members, and all who have supported us in this great cause. I am equally delighted to welcome all the ladies and gentlemen who are attending this program virtually. Thank you very much.
Thank you, sir. As all of us know very well, family system has been a backbone of Indian society since ancient times. In spite of some disputes, the sense of commitment was very strong, and families tried to resolve the conflicts and maintain solidarity by way of adjustments, compromises, or sometimes even domination. But now the trend is changing, hence the need of family courts. But here too, great efforts are taken to mend the relationships by mutual understanding. Even when it is evident that it is not going to work, the family court tries its best to make the unpleasant process of breaking up as amicable and smooth as possible. Advocate श्रीमती वैशाली चांदणे, प्रेसिडेंट फॅमिली कोर्ट पुणे बार असोसिएशन, हा अनुभव आपण रोजच घेत असाल. मी आता आपल्याला आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. आज खरोखरच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आनंद होतोय. न्यायमूर्ती श्री ओक साहेब सर्वोच्च न्यायालय यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. तसेच मंचावर उपस्थित न्यायमूर्ती श्री दीपांकर दत्ता साहेब, प्रमुख न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई, न्यायमूर्ती ए साहेब, सय्यद साहेब उच्च न्यायालय मुंबई, न्यायमूर्ती श्री संभाजी शिंदे साहेब उच्च न्यायालय मुंबई, न्यायमूर्ती श्रीमती रेवते ढेरे मॅडम, पालक न्यायमूर्ती कौटुंबिक न्यायालय पुणे, न्यायमूर्ती साधना जाधव मॅडम उच्च न्यायालय मुंबई, तसेच प्रिन्सिपल जज कौटुंबिक न्याय कापरे साहेब, रजिस्ट्रार चांदवनी साहेब, तसेच डिस्ट्रिक्ट कोर्टचे देशमुख साहेब, सर्व पदाधिकारी, वकील बंधू आणि भगिनींनो, खरंच आजचा दिवस हा आनंदाचा आहे. अगदी ऐतिहासिक असा दिवस मला या ठिकाणी वाटतो. कारण आपण जर पाहिलं तर 4थ्या आणि 5व्या मजल्यावरती जे झालेलं आहे, म्हणजे प्रशस्त असं आकर्षक फ्रेंडली चाइल्ड कक्ष आहे, अभिलेख कक्ष आहे, मध्यस्थी केंद्र आहे, समुपदेश केंद्र आहे, स्थायी लोक अदालत आहे, तसेच प्रशस्त असं 2 कोर्टरूम्स आहेत. आणि आपण 5व्या मजल्यावर आपण बसलेलो आहोत. त्या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी बसायला आधुनिक सुसज्ज असं सभागृह मिळालेलं आहे. तसेच VIP भोजनाचा कक्ष या ठिकाणी आहे, VIP पॅन्ट्री आहे, म्हणजे आधुनिक सुसुविधायुक्त विश्राम कक्ष आहे. आपल्याला जर पाहिलं की फॅमिली कोर्ट हे अतिशय वेगळं आहे. क्रिमिनल कोर्ट असेल किंवा दिवाणी कोर्ट असेल, पण यापेक्षा फॅमिली कोर्ट अतिशय वेगळं आहे. कारण इथे येणारा पक्षकार हा प्रचंड मानसिक तणावाखाली असतो, स्ट्रेस भरपूर असतो. परंतु या फॅमिली कोर्टचं जर ॲटमॉस्फिअर पाहिलं तर या ठिकाणी असं वाटतं की येणारा पक्षकार त्याचा बऱ्यापैकी या ठिकाणी ट्रेस कमी झालेला असतो, भीती कमी झालेली असते. तसेच मुलांना ॲक्सेस असतो. त्यावेळेस मुलं ज्यावेळेस पालकांना भेटायला यायची तेव्हा ती अक्षरशः रडायची की कोर्टामध्ये नको यायला. परंतु या ठिकाणी आवर्जून मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की ढेरे मॅडम यांच्या संकल्पनेतून जे गार्डन झालं, मुलांना जे आम्ही खेळणी खेळायला दिली, तो मुलं असं अक्षरशः धावत पळत या ठिकाणी, अरे आज कोर्टाची तारीख आहे, मला माझ्या बाबांना भेटायचं आहे, मला माझ्या आज आईला भेटायचं आहे, असं म्हणून आनंदाने धावत पळत या ठिकाणी येतात आणि मनमोहकपणे आनंद घेतात. मुलं खेळताना बागडताना दिसतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हसू पाहिलं की आनंद होतो. म्हणजे मुलांची एक प्रकारची भीती या ठिकाणी गेलेली आहे. म्हणजे फॅमिली कोर्टचं ॲटमॉस्फिअर इतकं चांगलं झालेलं आहे की इथला प्रत्येक माणूस हा आनंदी असतो. अगदी स्टाफ जरी पाहिला की कामाच्या ट्रेसमध्ये आपण असो, वकील लोक देखील ट्रेसमध्ये असतात, परंतु इथे गार्डन पाहिलं, गजवे पाहिलं तर असं वाटतं की आपण खरंच कोर्टामध्ये नाही आहे, आपण कुठेतरी निसर्गाच्या सानिध्यात आहोत असा फील या ठिकाणी येतोय. आणि खरंच मला वाटतं या बिल्डिंगचं बांधण्यापासून अगदी पायाभरणीपासून टॉप टू बॉटम कसं असावं कोर्ट, तर हे सगळं जे क्रेडिट आहे ते आमच्या पालक जज सॉरी आमच्या मोहिते ढेरे मॅडम यांना जातं. कारण प्रत्येक गोष्टीमध्ये बारकाईने त्यांनी पाहिलेलं आहे. अगदी सुट्टीच्या दिवशी आपण वकील लोक म्हणतो की जाऊ दे आज आपण आराम करूया, पण मॅडमकडं पाहून की खूप ऊर्जा येते की मॅडम सुट्टी असताना देखील 5-5, 8-8 तास त्यांनी या ठिकाणी वेळ दिलेला आहे. तसेच मला या ठिकाणी ओक साहेबांना सांगावंचं वाटतं की आपण प्री लिटिगेशन सेंटरचं साहेब आपण उद्घाटन केलं आणि अतिशय छान पद्धतीने तिथे दाव्यांचा निपटारा होतोय साहेब. बऱ्याच संख्या अशी आहे की दावे
कोर्टात येण्याची तिथेच बऱ्यापैकी मिटलेले आहेत. खरं हे मला या ठिकाणी आनंदाने सांगावंसं वाटतं. साहेब, आमच्या कोर्टाचं ज्युरिडिक्शन वाढलेलं आहे, 23 गावं वाढलेली आहेत. तेव्हा या ठिकाणी आपले सुसज्ज असे 2 कोर्ट आहेत. आपल्याला न्यायालयाची संख्या देखील या ठिकाणी वाढली पाहिजे साहेब. तसेच आपलं एक कोर्ट हे झालं पाहिजे, कारण मेंटेनन्सचा दावा आपण JMFCला करतो, त्याचं अपील हे हायकोर्टला जातं, सेशन कोर्टामध्ये जातं. DVचा मॅटर आपण फाईल करतो, त्याचं अपील देखील साहेब सेशन कोर्टला जातं. परंतु फॅमिली कोर्टचं जे अपील आहे, मग ते 125चं असेल किंवा DVचं असेल, ते हायकोर्टात उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करावं लागतं. जर एकाच छताखाली जर असेल तर पक्षकारांना याचा निश्चितच साहेब फायदा होईल. त्यांचं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हे सगळं त्यांचा त्रास त्या ठिकाणी वाचेल. त्यामुळे अपेलेट कोर्ट व्हावा आमची सर्वांची साहेब या ठिकाणी इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे साहेब असं सगळं सुसज्ज असताना खरंच आमच्या वकील लोकांचा एक प्रश्न आहे साहेब, पार्किंगचा. हा फार मोठा प्रश्न आहे साहेब, कारण आमचे ज्युनियर लोक ज्यावेळेस गाड्या बाहेर पार्क करतात साहेब, मग मला फोन येतो, अध्यक्ष आमची गाडी पकडली, कुठेतरी फोन करा ना. आणि कसं असतं, ज्युनियर लोकांना स्टायपेंड एवढा मिळत नाही आणि प्रत्येक वेळी गाडी पार्क आता मेट्रोचं झाले, त्यामुळे गाड्या साहेब आम्हाला पार्क करता येत नाही. तेव्हा पार्किंगची व्यवस्था लवकरात लवकर व्हावी ही आमची प्रामुख्याने इच्छा आहे. एवढं छान कोर्ट आहे आणि ह्या सगळ्या सर्व म्हणजे समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून हे कोर्ट झालेलं आहे. मी आपल्या सर्वांचं पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने सर्व मंचावरील बसलेल्या पदाधिकाऱ्यांचं, सर्व जजेस साहेबांचं मी या ठिकाणी स्वागत करते आणि ढेरे मॅडमचं विषयाचे या ठिकाणी धन्यवाद मानते आणि माझे 2 शब्द थांबवते. धन्यवाद. धन्यवाद चांदणे मॅडम. मॉडेल फॅमिली कोर्टचा हा संकल्प सिद्धीला नेण्यासाठी अनेक जणांचे हातभार लागले आहेत. ही देखणी वास्तू साकारणारे इंजिनियर आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स यांचा आता सत्कार होईल. आय इन्व्हाइट ऑन द डायस श्रीमती मैथिली झांजुर्णे, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सिव्हिल, and I request Honorable Shri Justice Abhay Oak, Judge Supreme Court of India, to felicitate her. Shri Nishikant Payal, Deputy Engineer, Grade 1, Civil. I request Honorable Shri Justice Dipankar Datta, Chief Justice, to felicitate Shri Nishikant Payal. Sorry. Mr. Nikhil Pasalkar, Contractor. I request Honorable Shrimati Justice Revati Mohite Dere to felicitate Mr. Nikhil Pasalkar. अर्थातच आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की हे इतकं देखणं काहीतरी उभं करायला अनेक जणांचे हातभार लागलेत. हे प्रातिनिधिक सत्कार होते. आणखीन काही जणांचा ऋणनिर्देश मी पुढे करणारच आहे, पण त्याशिवायही शेकडो हात या कामामध्ये लागलेले आहेत. त्या सगळ्यांचंच खूप कौतुक आहे. This model family court has many unique facilities and amenities. The esteemed guests will visit the building in person after the inaugural function, but presently we will watch a short documentary about it. Family Court Pune is established on 27 January 1989, which is the first ever family court in the state of Maharashtra. It was functioning in rented premises at Bharati Vidyapit Bhavan, Pune for about 28 years. The present building is inaugurated on 12th August 2017 at the hands of the then Honorable Chief Justice Dr. Srimati Manjula Chellur, High Court of Judicature at Bombay. With the construction of 4th and 5th floor,
The entire building is transformed with new color combination and well-equipped modern facilities. Attractive gazebo with artful Warli painting on the huge wall adds grandeur. The family is one of nature's masterpieces. At the entrance of buildings, a statue is fixed which depicts the value of keeping family intact. At the entrance, a mosaic mural sun is made of pictures of various colors and shapes which shows different shades of light. Sun is the source of energy, positivity, an emblem of glory and brilliance. There is also a child care center and a crèche, a meeting hall with capacity of 100 people, facility of ATM machine and a canteen. The family court is an important unit of Indian judiciary. It is a problem-solving court, and to create conducive atmosphere in family court and to solve the problem of fighting spouses, a building with full amenities was required. With the grace of Honorable Guardian Justice Srimati Revati Mohite Dere Madam, this model family court came in existence at Pune. Waiting areas are provided with ample of space with installation of TV screen, bookshelves with reading material. The walls at the waiting areas and staircase area of each floor are beautifully painted, which gives soothing effect to the eyesight of the people coming to the court. Frames with meaningful thoughts are also affixed on the wall of waiting area of each floor. Judges have special library on the third floor of the building. Matrimonial disputes are rising day by day, hence to have a mechanism to solve such disputes before parties knocks the doors of the court, a pre-litigation counseling center has been set up. A special video conference room is there. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट वैशाली चांदणे, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन अध्यक्ष. आपल्याला या ठिकाणी मला सांगायला खूप आनंद होत आहे की भारतातील पहिली आयडियल कौटुंबिक न्यायालयाची इमारत ही पुण्यामध्ये होत आहे. याचा मला आपल्या सर्वांना खरंच खूप आनंद होत आहे. कौटुंबिक न्यायालयाबद्दल जर सांगितलं तर हे न्यायालय अतिशय वेगळं आहे. मला या ठिकाणी खरंच सांगावंसं वाटतं की बरेच पक्षकारी कोर्टामध्ये येतात तेव्हा ताण तणाव भीती असते, परंतु फॅमिली कोर्टमध्ये प्रवेश केल्यानंतर इतकं आनंदी आणि प्रसन्न वातावरण असतं की त्या ॲटमॉस्फिअरमुळे बऱ्यापैकी ताण तणाव हा कमी होतो. म्हणून मला या ठिकाणी आपल्या सर्वांचीच खरंच इच्छा असेल की जर फॅमिली कोर्टची बिल्डिंग पाहिली तर आपल्या सर्वांना असं वाटेल की अरे अशी बिल्डिंग ही भारतामध्ये झाली पाहिजे. ही माझीच नाही तर आपल्या सर्वांची इच्छा असणार आहे. धन्यवाद. Newly constructed 4th floor are having 2 AC court halls. One court hall is for Principal Judge Family Court. It is provided with Judge's Chamber and Antechamber. The court halls are well furnished with all modern facilities including facility of audio system. ADR Center is provided with large halls and office for the staff members. 4 rooms for marriage counselors are also provided for counseling. Two well-furnished mediation rooms with great ambience is also provided for the mediation. 2 record rooms with compactor are also provided on the 4th floor of the building. Child-friendly room is specially designed for vulnerable witnesses, that is for child, by providing him informal, positive atmosphere by affixing wallpaper, by providing round table and colorful sofas to have positive impact on the child.
floor is entirely different. It has a well-furnished AC, spacious hall with capacity of 200 people at a time. There is beautifully designed VIP lounge with dining hall and pantry. The art wall on 5th floor is also an exclusive one. The art is made of fabric and wooden element. Lamp, that is Samai, represents light of hope and positivity. Varli mural is a beautiful blend of traditional and contemporary thoughts and lifestyle which we are currently living in. A new unique feature is introduced first time at the construction of the building for the comfortable stay of judges till the time they get accommodation. 8 residential suites are constructed, out of which 4 suites are 1 BHK suites and other are single room suites. All suites are provided with several amenities. There is also spacious dining hall for the judges. Multi-purpose hall is provided which can be used for indoor games or for recreation. The building of Family Court Pune is beyond extraordinary, remarkable and phenomenal. The entire building is the outcome of vision, perception, endeavor and efforts of Honorable Guardian Judge, Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, High Court of Bombay. We express our sincere gratitude to Honorable Ladyship for her constant support, guidance and supervision which has transformed entire building with positiveness, making it grand and litigant friendly building. This building is in the form of model code not only in the state of Maharashtra but also in India. We just watched a perfect blend of utility, dignity, and of course, beauty. Indeed, congratulations are in store for each and every hand that has contributed here. To name a few, Shri Chetan Akre, Architect, PWD Pune, Shri Niranjan Telang, Executive Engineer, Malshiras, Shrimati Samidha Survase, Superintendent Engineer, PWD Electric, Shri Atul Chavan, Superintendent Engineer, PWD Pune. Can we give a big hand to all of them? These names are just representative. There is a subhashit or a verse in Sanskrit. Amantram aksharam nasti, nasti moolam anaushadham, ayogyah purusho nasti, yojakas tatra durlabha. It means everything and every being in the universe has some potential or the other. But a person who can recognize and can connect the necessary potentials to create something fantastic is rare to find. Honorable Srimati Justice Revati Mohite Dere, Judge Bombay High Court, and Guardian Judge Family Court Western Maharashtra Region is the Durlabh Yojak, the rare connector who envisioned the model Family Court Pune and executed it. आपल्यासाठी आणखीन एक अभिमानाची गोष्ट म्हणजे मॅम पुणेकर आहेत. नवीन इमारतीत लावलेल्या पुण्याचा उज्ज्वल इतिहास सांगणाऱ्या सुंदर फ्रेम्स त्याचीच साक्ष देतात. आफ्टर स्टडीइंग लॉ ॲट Cambridge of the East, that is Pune University, ma'am received the Cambridge Commonwealth Trust Scholarship from Cambridge, UK for LLM.
Then she joined the chambers of her father, eminent advocate Vijay Rao A. Mohite at Pune, and thereafter the chambers of barrister Raja S. Bhosle in Mumbai. Honorable Justice Srimati Dere has worked as an assistant government pleader, Writ Cell, High Court, Appellate Side, Mumbai, as a senior counsel, Group 1 and 2, Union of India, and as an additional public prosecutor for the Union of India in the High Court. She was appointed as an additional judge of the Bombay High Court in June 2013 and elevated as the judge of the Bombay High Court in March 2016. Ma'am, the inauguration of the extended building of the Family Court is like a dream come true for you. We are all ears to listen to you. Honorable Justice Oak, Judge Supreme Court of India, the Chief Justice of the Bombay High Court, Shri Dipankar Datta, Justice Syed, Justice Shinde, Administrative Judges of the Bombay High Court, my other esteemed colleague, Justice Sadhna Jadhav, Shri Kafre, Principal Judge, Family Court Pune, Mrs. Tanne, President of the Family Court Bar Association, the District Judge of Pune, Mr. Deshmukh, all other judges of the Family Court and Pune District Court, marriage counselors, office bearers of the Family Court Bar Association, senior and designated members of the Family Court and Family Court Bar Association and Pune District Bar Association, esteemed guests, distinguished members who are present here today and who are watching this program on YouTube, ladies and gentlemen. Pune was the first city in Maharashtra to have started a family court in 1989. It started in a rented premises on one of the floors of a 11-storied building. But the courts had no facilities, neither for the judges nor for the litigants. With steady rise in litigation, the need was felt for having an independent family court building. In 2017, the present building, consisting of 3 floors, was inaugurated, and today we have gathered here and inaugurated the extended building, that is the 4th and the 5th floor. It is indeed a matter of honor and pride for all of us that the said extension is being inaugurated by none other than Justice Oak. For it was Justice Oak, when he was a judge of the Bombay High Court, who ensured that the 4th and the 5th floors are also given to the family court. His Lordship took it up with the then Chief Justice, Justice Naresh Patil, who visited the place and readily agreed to give the 4th and 5th floor to the family court. Thank you, sir. Thank you so much. I have been a guardian judge of the family court since my elevation, and I'm extremely happy, and I continue to be one. And I would like to thank the Chief Justice for continuing me as the guardian judge of the family courts in Western Maharashtra. Thank you, sir, for giving me this opportunity. As a lawyer, I always believed that family courts should be different from other courts in terms of facilities, considering the nature of litigation and the parties that come to the court. And hence, when I became a guardian judge of the family court, I took this opportunity and, with the help and support of all concerned, worked on it. And I must acknowledge here the support that I received from the PWD officers, contractors, was immense. Without their help, this project would not have happened the way it has. It is my belief that the environment in which we work certainly has a bearing and impact on human psychology. Research has shown that human interaction and psychological process takes place more often than not in physical space. Space and surroundings around us evoke responses such as empathy, gratitude, happiness, forgiveness, and so on. Family courts, although courts,
where disputes are resolved are courts with a difference. The Family Courts Act was enacted to set up courts which would deal with disputes concerning the family by adopting an approach radically different from ordinary civil proceedings. The object being to promote conciliation and to ensure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs. Family courts are expected to make efforts towards settlement of dispute before the case even reaches the learned judge. Hence, we have the concept of counselors. For a family court judge and a marriage counselors, it is not just a case, but a case involving human emotions and sentiments. It is a court where spouses experiencing different emotions come. Emotions could be of anger, frustration, hatred, betrayal, bitterness, and so on. It takes a lot of effort, persistence, and determination for all those involved in the process, be it the judges, counselors, advocates, mediators, and specialized persons, to help spouses resolve their disputes. Children too are exposed and dragged to courts in the dispute between the parents. Family court judges, counselors, and advocates practicing in the family court have a huge responsibility. It is a responsibility which extends not merely to litigants, but to the society itself. In fact, where children are involved, the responsibility is even greater, as the children are the future of tomorrow. It is important to bear in mind for all the stakeholders, the welfare and interest of all the parties, in particular the children who are involved in the dispute. In a sense, all those who are associated with the family court perform a noble task by helping couples resolve their dispute amicably. It is keeping in mind these factors that it is important that family courts should exude positivity. It should be such that it should make the atmosphere conducive for conciliation and an amicable settlement, which is the very object of the Family Courts Act. As Winston Churchill said, and I quote, "We shape our buildings, thereafter they shape us," unquote. In the family court, we have not only well-equipped courtrooms, waiting areas, children room creche where children can play, and a beautiful garden. Now we have in the 4th and 5th floor even added ADR center, mediation rooms, lok adalat, child-friendly room where the child witness can depose, and this beautiful auditorium where various programs can be held for the couples, for the children. And I must tell all of you that the marriage counselors and the judges here take a lot of pains and effort in arranging functions and programs for the custodial, non-custodial parents, for children on Children's Day and other events. So to ensure that they all come together. In fact, I must tell the guests over here who are present here that in Pune, particularly in the family court in Pune, we started a project called the Swayam Siddha for women who come to empower them and to make them self-reliant. Because the women who come from, whose husbands are probably rickshaw drivers or doing menial work, they're not able to get that kind of maintenance. So maybe 500, 1,000 rupees. So it was thought fit that some project should be started for them, and one of our family court judges initiated this and started this project called the Swayam Siddha with the help of Rotary and other institutions, where these women who come for maintenance are given training, vocational training for whatever they wish to do, maybe for the parlor training, or it could be driving if they're interested in driving, tailoring, so that they become self-reliant and stand on their own feet. And apart from whatever they may get, maintenance. You will be surprised that when we have functions as part of the Swayam Siddha, that there are some couples who have reunited again after the lady has become self-reliant, and I think it is a great achievement.
It started in Family Court Pune, but it has been extended by now all family courts all over Maharashtra have initiated this project. With this new infrastructure, I'm sure the Family Court will be able to organize regular workshops for the benefit of all the litigants and the stakeholders. In fact, investment which is made in court infrastructure is always a well-spent investment, and as it furthers the cause of rule of law. If there are sufficient number of well-equipped and modern courts to try pending and new cases alike expeditiously and efficiently, that will go a long way in reducing the pendency. We have 10 courtrooms as of now, but the sanction strength is only 5 for the family court judges. And I'm confident that the Chief Justice and other administrative judges will take it up and ensure that we get the sanction strength that is required, because the pendency, as Mrs. Sandne said, is very heavy in Pune, because we have additional villages that have been added to the Pune city. Apart from all these facilities, as you have seen, that we have even created accommodation for judges, transit accommodation, as well as judges who come probably for medical treatment to Pune, which is a hub for hospitals and treatments. So that is what has been done over here. And before I conclude, I would like to specially thank everyone who has been associated with the projects, the family court judges, the staff of the family court, the PWD officers, Mr. Telang, who has been there right from the beginning, from its inception till about 6 months, Srimati Zanzarne, Shri Payal, Srimati Patil, Shri Zakte, Shri Bagul, Mr. Pasalkar, Mr. Chandwankar, both contractors, and of course the artist, Mr. Panchakshari. Thank you. Without all your support, I don't think we would have been able to do this model building that we have seen today. Thank you so much. Thank you, ma'am. A few more names who have helped realize ma'am's dream. Shri Sambhaji Ghorpade, Executive Engineer, Electrical Department. Shri Sunil Kadam, Deputy Engineer, Pune Municipal Corporation. Shrimati Amita Patil, Junior Engineer, PWD. Mr. Atul Zakate, Deputy Engineer, Grade 1, Electrical. आजच्या सोहळ्याला प्रशासकीय न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ती श्री संभाजी शिंदे यांची उपस्थिती लाभली आहे. मी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. After obtaining LLM degrees from Pune University and from Warwick University, UK, Justice Shri Sambhaji Shinde started practice as an advocate in the High Court of Bombay bench at Aurangabad. In 1997, he was appointed as an additional government advocate to represent the state of Maharashtra in the Supreme Court of India. As an in-charge government advocate, he represented the state of Maharashtra in the Supreme Court in civil as well as criminal matters, argued many cases including special leave petitions, writ petitions, public interest litigations, transfer petitions, and so on. He was elevated as an additional judge of Bombay High Court in March 2008 and confirmed as a permanent judge. मी माननीय न्यायमूर्तींना त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. Honorable Sri Justice Abhay Oak, Judge Supreme Court of India, who is role model for me, and I watch and follow him and discharge my duties as a Judge of the High Court. The Chief Justice of Bombay High Court, Honorable Sri Justice Dipankar Datta, who is true leader, who always fights from front and always concerned about the institution. My esteemed brother Justice Sayyad, who is chairperson of the building committee and part of the administrative committee. My esteemed sister Justice Sadhna Jadhav, who is specially present for this function. Honorable Justice Revati Mohite Dere, the guardian judge of the family court,
Western Zone, Maharashtra. The Principal Judge, Family Court Pune, the President of Family Court, Bar Association Pune, and its office bearers and members, Mr. Deshmukh, Principal District Judge, District Court Pune, Mr. Gosavi, DJ 1, District Judge 1, Mr. Chandwani, Registrar General, Bombay High Court, Mr. Losarwar, Principal Secretary of the Chief Justice, other district judges who are specially present for this function, the family court judges, and the employees of the family court. I will specially mention Advocate Awad, who is specially present here, who has written books on different subjects, and he is one of the learned advocate. All other stakeholders, litigants, and who are involved in the construction of this building and giving shape to this building. See, it is not the work of one person. Maybe Justice Mohite Dere, she is instrumental in all these things, but ultimately is a teamwork, and she always gives credit to the teamwork. And brothers and sisters, it is a great pleasure and honor to be here this August gathering today. It is really a visual delight to see such a beautiful and robust facility of family court at Pune. The duty holders of the family court will have a state-of-art facility, not only good courtrooms and chambers, but much more like guest house facility for judges, auditorium, children complex, separate chambers for marriage counselors, waiting area for litigants, enough space for lawyers, library, mediation center, mother and infant corner, and much more. I have no doubt in my mind that this facility will cater to the needs of the litigants. We all know that Honorable Justice Oak also has keen flair for upgrading the infrastructure of courts across India. We all are very fortunate to have Honorable Justice Oak and my esteemed colleague, Sri Justice A.S. Syed, to be here today. It is a sweet coincidence that when they were heading a division bench in the High Court in the past, they have penned a masterpiece judgment in case of Mumbai Grahak Panchayat and others versus State of Maharashtra, Civil Appeal number 155 of 2015 with PIL number 156 of 2011. The said judgment is a path-breaking judgment so far as judicial infrastructure is concerned. The emphasis was on many aspects in said judgment, including establishment of family courts in every district, redesigning existing court complex, and making them more litigant-friendly. This judgment of Bombay High Court has been very important milestone in having robust infrastructure in Maharashtra. I know that much efforts have been put to have such a wonderful facility here. I personally know that Justice Mohite Dere has sacrificed many holidays to just drop in here from Mumbai to take review of the work and give appropriate suggestions. So I congratulate Justice Revati Mohite Dere for being instrumental in having such a nice facility in the family court. The facilities such as auditorium, waiting area, children complex, lawn, and Warli paintings on compound wall definitely has signature stamp of esteemed colleague Justice Mohite Dere. Family courts in Maharashtra had some problems such as not having promotional avenues, not getting benefit of selection grade, not having laptops, issues such as gradation list, etc.
Justice Revati Mohite Dere had taken consistent pains to see that many of these issues are resolved. In recent time, we have taken issues such as selection grade benefit to judges of family court to state government, and I am happy to share from this dais that the Maharashtra government has issued government resolution in recent past, and long-standing issue of selection grade has been resolved. We also took issue of paucity of funds for providing brand new laptops to judges of cadre of family court, and I am again happy to announce that new laptops are purchased and first lot is already distributed to 5 judges of the family court at Bandra, Mumbai, and all other judicial officers will get the laptops. In recent past, Family Court Mumbai and Pune have explored new concepts such as parenting plan for children trapped in custody dispute. Family Court Pune was the first court to pass such judicial order to provide such parenting plan. The Family Court Mumbai has recently explored new concept of children independent lawyer to represent children trapped in fierce custody battle in family court. The Family Court Mumbai has prepared a panel of such lawyers who are ready to provide their pro bono services to litigants. I am told that there are plans to strengthen system of CIL by providing orientation program and crash course to them. I am happy that Family Court Mumbai and Pune have shown a progressive trend in experimenting these new concepts to relieve pain in the hearts of the litigants and their children. I would expect that other family courts and matrimonial courts in Maharashtra will follow the suit in these areas for the benefit of litigants. I also congratulate judges who have shown initiatives and courage to explore these new ideas in Maharashtra. The family court have marriage counselors, and I think this is most striking feature of this court. The Family Court Act 1984 speaks for settlement, rather provision in section 9 of the Family Court Act 1984 puts onus on duty holders of family court to see that disputes are resolved amicably. Here comes the role of the marriage counselors. Marriage counselors are doing splendid job, but they must ensure that they are progressive in their approach in seeking help of experts like psychologists, psychiatric, gynecologist, and other experts to resolve the dispute. The family court should see that a panel of such expert is prepared for helping judges and marriage counselors to discharge their duty in more competent way. Before I conclude, with the permission of Honorable the Chief Justice, I would say something in Marathi. काल मी सर्किट हाऊसला आल्यानंतर फॅमिली कोर्ट जजेस भेटण्यासाठी आले आणि त्यांनी सांगितलं की सर इथं रोज 100 केसेस फाईल होतात. तर मी म्हटलं हे काही चांगलं चिन्ह नाही की 100 केसेस रोज फॅमिली कोर्टात फाईल होतात. आणि बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ॲडव्होकेट्स होते. मी म्हटलं ॲडव्होकेट्ससाठी हे चांगलं आहे 100 केसेस रोज फाईल होतात. परंतु त्यांचा इमिजिएट रिस्पॉन्स होता की सर वी हँडल द केसेस व्हेरी रिस्पॉन्सिबली अँड सेन्सिटिव्हली. जिथं मिटवण्यास शक्य आहे तिथं आम्ही तो पहिला प्रयत्न करतो आणि शक्यतो केसेस मिटवण्याचा प्रयत्न करतो. आता प्री लिटिगेशनमध्येच ह्या केसेस संपायला पाहिजे. म्हणजे मी एक असं अधिक बोललं असं होणार नाही की एक वेळ अशी यावी की फॅमिली कोर्टची गरज आपल्याला पडू नये. कौटुंबिक कलहच नसू नयेत. कौटुंबिक कलह सगळे मिटावेत
आणि प्रिलिटिगेशन जास्तीत जास्त आपण एनकरेज करावं. कारण मी क्रिमिनल असाइनमेंट माझं हायकोर्टामध्ये होतं 482 रिट पिटिशन. रोजच्या 5-6 केसेस कॉम्प्रोमाइजसाठी यायच्या की सर आम्ही म्युच्युअल कन्सेंटनी डिवोर्स अप्लाय केला आहे फॅमिली कोर्टमध्ये आणि आम्हाला आता आमचं हे जे क्रिमिनल केस केलेली आहे 498A किंवा डोमेस्टिक व्हायलन्स खाली या सगळ्या आम्हाला विड्रॉ करायच्यात असं कंप्लेनंटचं येतं. परंतु दुर्दैवानं 200-300 केसेसमध्ये मी पाहिलं की कॉम्प्रोमाइज करून की आमचं प्रकरण आता मिटलेलं आहे सामोपचाराने आणि आम्ही आता सगळंच विड्रॉ करणार, फॅमिली कोर्टामधली केस विड्रॉ करणार, असं अनफॉर्च्युनेटली होत नाही. ते 200-300 केसेसमध्ये एखाद्याच केसमध्ये एकत्र येतात म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयाच्या इंटरव्हेन्शनच्या अगोदरच आणि मग सगळ्याच केसेस विड्रॉ करतात. तशी परिस्थिती यावी, कौटुंबिक कलह होऊ नयेत. दुर्दैवानं अत्यंत वैयक्तिक प्रकारचे आणि एकमेकाच्या विरोधात फार अशा खालच्या थराला जाऊन ॲलिगेशन्स होतात आणि हे काही चांगलं साईन नाही. दुसरं एक सजेशन माझे कलिग जज आहेत जस्टिस निजामुद्दीन जमादार, त्यांचं एक सजेशन होतं की शहरामध्ये मुंबई पुणे दोघंही वर्किंग असतात हजबंड आणि वाईफ, तर त्याच्यासाठी आपल्याला शनिवारी रविवारी वगैरे कौटुंबिक न्यायालय सुरू ठेवून मग त्या जजेसला नंतर ऑफ दिला जावा अशा प्रकारचं सजेशन आहे. परंतु ते सजेशन तुम्ही त्याच्यावरती विचार करा आणि मी त्याच्यावरशी भाष्य करू शकत नाही. मुख्य न्यायमूर्ती इथं आहेत आणि प्रत्येक गोष्ट ते अगदी मन लावून पाहतात. शिपायापासून त्या हायकोर्ट जजपर्यंत प्रत्येकाचा कन्सर्न त्यांना असतो. ही इज व्हेरी टची, इमोशनल, सेन्सिटिव्ह अँड विथ प्रॉम्प्टिट्यूड ही टेक्स द डिसिजन अँड ही गोज बाय कन्सेन्सस. दॅट इज हिज ग्रेटनेस. सो वी हॅव द सच लिडरशिप अँड he may consider your this request for increasing the judges. So also if you agree to keep open these courts on Saturday and Sunday. आता फार मी लांबवत नाही भाषण. मला जस्टिस डेरे मोहितेंनी 6 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे. Before I conclude, I once again congratulate esteemed colleague Justice Revati Mohite Dere for taking proactive steps to have such a beautiful building for family court. I am sure litigants in Pune will be greatly benefited by this facility. I am sure this family court will emerge as a role model for entire India. With these few words, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Maharashtra. थँक यू ऑनरेबल जस्टिस. व्हेरी वेल सेड. कारण ह्या संस्था म्हणजे बाबा आमट्यांचं मला एक वाक्य आठवतं की ते असं नेहमी म्हणायचं की आनंदवन हा समाजाचा पराभव आहे आणि ज्या दिवशी आनंदवन मला बंद करायला तुम्ही बोलवाल तो माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात आनंदाचा दिवस असेल. पण त्यासाठी समाजाचं उन्नयन होणं फार गरजेचं आहे. तोपर्यंत ह्याची गरज आपल्याला नाकारून चालणार नाही. आणि आणखीन काही नावं मी घेते या सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये ज्यांचे हातभार लागलेले आहेत. मिस्टर अतुल जकाते, डेप्युटी इंजिनियर ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल. श्री सचिन बागुल, ज्युनियर इंजिनियर PWD. मिस्टर समीर चांदवडकर, फर्निचर कॉन्ट्रॅक्टर. आणि डेरे मॅमनी मगाशी सांगितलं मिस्टर पंचाक्षरी, जे सगळे आपण आर्टवर्क बघतो आहोत बाहेर सुंदर ते. We are indeed honored to have Honorable Shri Dipankar Datta, Chief Justice, Bombay High Court amidst us for the inauguration today. He hails from a family of judges. His father, late Honorable Shri Justice Salil Kumar Datta, was judge of the High Court at Calcutta, and his brother-in-law, Honorable Mr. Justice Amitav Roy, is a former judge of the Supreme Court. After doing LLB from University of Calcutta, Honorable Justice Dipankar Datta mainly practiced in Calcutta High Court as well as Supreme Court of India and other high courts in constitutional and civil matters. He was the junior standing counsel for the state of West Bengal and for Union of India. He was a guest lecturer on constitutional law of India in the Law College, Calcutta University.
He was elevated to the bench of Calcutta High Court as a permanent judge in June 2006 and then elevated as the Chief Justice of Bombay High Court in April 2020. Honorable Chief Justice, আমি আপনাকে অনুরোধ করি আপনি শ্রোতাদের সম্বোধিত করুন। Honorable Justice Abhay Ok, the epitome of hard work, commitment, and dedication to the cause of the justice. My sister and brother judges of the Bombay High Court, who have joined virtually and who are physically present here, Justice Sayed, Justice Shinde, Justice Dere, and Justice Jadhav. Mr. M.W. Chandwani, Registrar General of the Bombay High Court, and other members of the registry. Mr. Sanjay Deshmukh, Principal District and Sessions Judge Pune, and his team of judicial officers. Mr. Shubhash Kafre, Principal Judge, Family Court Pune, all judicial officers associated with the Family Court and the members of the staff. Mrs. Vaishali Chandane, President and other office bearers of the Pune Family Court Lawyers Association, esteemed members of the bar, mediators, and marriage counselors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon, one and all. I extend my warmest greetings to you. I'm honored to be part of this glittering function. I've seen the video that has been played. We have additional 2 courtrooms. On the 4th and 5th floors, we have sculptures, murals, paintings. We have mediation centers, VC rooms, child-friendly rooms, ATM, canteen, meeting hall. Whole lot of facilities are being provided in this extended building. But here, as the head of the judiciary in Maharashtra, I'm in a bit of a dilemma. A thought disturbs me to no end. Whether I should take pride that one other infrastructural facility in the state has been completed during my tenure, or should I be pensive because more family courts mean more family disputes. The need of extension of the building may help all the stakeholders, but on the flip side, it presents a displeasing picture. Enormous increase in family disputes over the years is indeed a matter of concern. For the present, having seen this beautiful building, I would take pride. That should be given preference over my pensiveness. That can be kept aside when I go back to Bombay. Thank you, madam, for bringing up another project with such success. You have done it before, I have seen it. Just 2 weeks back, Justice Oak was there to inaugurate. This is another addition to the system. Thank you very much. The figures of pendency of cases before the family courts in the state are significant. As per the information available on the National Judicial Data Grid, as on 16 February 2022, near about 55,800 cases are pending in the family courts. In Pune, the figure is 8412. Now, we can ask this question, why is it happening? Why are so many disputes coming before the courts? Now, I feel mutual trust and respect are the plinth of a successful marital relationship. Perhaps it is as a result of non-adherence to these basic values that the numbers are increasing. Is it a situation which is desirable? Of course not. I heard Madam Chandane saying that the lawyers are concerned about parking facilities. This is one area where we must, give our own needs
not so much importance. Here we must work for the society and try to build up a society where there are minimum number of conflicts. Other courts, if you want parking facilities or other facilities, well, as the Chief Justice, it is my duty to provide, but not in the family court. Let us all pray to God that here the numbers decrease. The fact that our judicial system has recognized the need for having a separate complex for family courts highlights the unique importance that these courts hold in the society. A lot of relations that mostly started on a happy note, when hit with troubled waters, end up in these courtrooms. Hence, it was recognized that a separate complex will serve the concerned litigants well in keeping them away from not only all other forms of litigation, including trials of accused in criminal cases, but also from the prying eyes of society by giving them at least some form of privacy with the limited number of litigants in these courts. Further, as disputes in family courts arise out of relationships that were close at one point of time, the court complex should provide them a haven where they feel at ease. I'm sure this will be one such haven. We as judges need to show empathy to these litigants, and a dedicated family court complex does allow us to a large extent in achieving that. A lot of these litigations also require the presence of children. Therefore, the family court building should be in harmony and synchrony with the requirements of the litigants and should offer them an atmosphere where they do not feel stigmatized, which can easily happen with the children who are much more vulnerable and can be affected by a negative environment much more easily. These litigations involving family disputes really corrode human relationships, not only for the time being, but in most cases have serious impact in the years to come. In fact, it has the potentiality to take a toll on the society too. Family courts are thus expected to be alive to the extremely delicate and sensitive issues pertaining to marriage and ancillary issues. The possibility for settlement between the parties should be explored to the fullest extent. In fact, the focus of family courts being to ensure conciliation or settlement of disputes, judges of the family courts should be conscious that litigation is not procrastinated. It not only gives rise to more family problems, but also gradually builds unthinkable and prolonged bitterness. It leads to cold refrigeration of the hidden feelings, if still left. Dilatory tactics by any of the parties have to be sternly dealt with, since the list pertains to emotional fragmentation and delay can feed it raw. During the stage of conciliation and settlement, the proceedings ought to be informal, with the rigid rules of procedure taking a backseat. The courts could take assistance of social welfare agencies, counselors, and also secure services of medical and welfare experts. The parties to a dispute not being entitled as a matter of right to be represented by legal practitioners, the court, in the interest of justice, can seek the assistance of legal experts as amicus. The court is to follow simplified rules of evidence and procedure so as to enable it deal effectively with the family disputes. To my mind, there needs to be a better way of assisting those couples who need some help and support at what is plainly a difficult time for them and for their children. The task of identifying, developing, and then finding a better way to achieve good enough co-parenting between separated parents is a matter for society. Cases of straightforward relationship dysfunction, not involving abuse or a need for protection, should not come before the judge for resolution. Indeed, because for this group of cases, the issues concern matters of emotion and psychology, and a court is most unlikely
to be the best place to achieve any lasting resolution. The court, with its legalistic approach, will undoubtedly in the end produce a result which may then have to be imposed upon the parents. But I would suggest for this substantial group of cases, the court process is not one that either adds value to the welfare of the child or is in any way beneficial for the parents. In some cases, it may simply provide a pitch and a referee for them to play out further rounds in their adult contest. The COVID-19 crisis over the last 2 years has constituted a challenge to the courts in the state, hitherto before unknown. To address an unprecedented restriction on access to justice caused by COVID-19, I am happy to note that the Family Court Pune, as an emergency measure through the use of virtual hearings, has been able to maintain, albeit at a reduced level, effective access to justice for families in crisis and for vulnerable children, and strive to mitigate the damage caused by family breakdown and child abuse. I appreciate you all for what you have achieved during these testing times. Before taking my seat, I would like to congratulate everyone associated in creating this grand extended building, which will be beneficial for all the stakeholders. At the same time, I pray that Almighty may bless all for fast depletion of family discords and restoration of our long-standing heritage and ancient family ethos, so that there should not be any need for further expansion of family court building infrastructure anywhere in the state in future. And if at all this happens, that would be the best that we can secure in the best interests of society. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. Thank you, sir, for your heartfelt words and suggestions. We are indeed fortunate to have Honorable Shri Justice Abhay Ok, Judge Supreme Court of India, as our chief guest today. After completing his LLM from Mumbai University, Justice Shri Abhay Ok started his career as an advocate in the Thane District Court in his father's chamber, and then joined the chambers of the then Senior Counsel for the Union of India, VP Tipnis. He was appointed as an additional judge of the Bombay High Court in 2003, and then made a permanent judge in 2005. After being in the High Court for more than 13 years, Justice Ok was appointed as the Chief Justice of the Karnataka High Court in 2019, before being elevated as a Supreme Court judge in 2021. During his tenure as a High Court judge, he passed many orders on environmental protection and for better living conditions in Bangalore and Mumbai. May I request you, sir, to address the audience? Chief Justice of Bombay High Court, Shri Dipankar Datta, my friends and esteemed colleagues in Bombay High Court, Justice Amjad Sayyed, Justice Sambhaji Rao Shinde, Justice Revati Mohite Dere, Justice Sadhna Jadhav. Incidentally, as a matter of coincidence, I must say that I have shared bench with all four of them, and I have decided many family court appeals sitting with them. My other esteemed sister and brother judges of Bombay High Court who are virtually present, Shri Subhash Khapre, the Principal Judge of the Family Court Pune, Shri Deshmukh, the Principal District Judge Pune, Registrar General of Bombay High Court, Shri Chandwani, many judicial officers who are physically present and who are present virtually, Mrs. Vaishali Chandane, President of the Bar Association of the Family Court Pune, the office bearers, the marriage counselors, senior advocates, other advocate friends, and ladies and gentlemen. It is indeed honor for me to be
part of this function. The comparer of the program gave a very long introduction before I started speaking. I always consider that my real introduction is a judge of the Bombay High Court for 15 years and 7 months. So my introduction can be only in one sentence. And therefore, whosoever is the Chief Justice of the Bombay High Court, I call him as my Chief Justice. And with the permission of my Chief Justice, please permit me to revert to Marathi. आज ह्या 4थ्या आणि 5व्या मजल्याच्या उद्घाटनाकरता आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहोत. 2 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. एका जिल्हा न्यायालयामध्ये कर्नाटक राज्यातल्या असा उद्घाटनाचा कार्यक्रम होता. त्याच्यामध्ये एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्टचं पण उद्घाटन होतं. तिथे एक ज्येष्ठ वकील आलेले होते ज्यांनी 50 वर्ष वकील व्यवसायाला पूर्ण केलेली होती. माझ्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला आणि तो कार्यक्रम संपल्यानंतर आम्ही चहा घेत होतो तेव्हा ते मला भेटायला आले आणि त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला. ते म्हणाले की स्वातंत्र्याला 72-73 वर्ष झाल्यानंतर आपल्या देशामध्ये बालकांवर इतके अन्याय होतात, इतके अत्याचार होतात आणि आपल्याला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्टची स्थापना करावी लागावी ह्याच्यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही. आणि पुढचा त्यांनी प्रश्न मला असा विचारला की अशा तऱ्हेच्या न्यायालयाचं उद्घाटन करण्याकरता समारंभाची काय गरज आहे. का एक प्रकारे दुःखी प्रसंग आहे की चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट आपल्याला तयार करावं लागतं. आणि तो प्रश्न माझ्या नेहमीच मला येतो. मी अनेक वेळा अशा प्रकारच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी झालेलो आहे आत्तापर्यंत. पण मला असं वाटतं की जेव्हा एखाद्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा असतो किंवा अशा कुठल्याही चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, पॉक्सो ॲक्ट खालची कोर्ट यांचा जेव्हा उद्घाटनाचा सोहळा असतो तेव्हा मला असं वाटतं की तो सोहळा नसतो. त्यानिमित्ताने एक विचार मंथन होतं. त्यानिमित्ताने आपण एकत्र जमतो. नवीन गोष्टी काही सांगितल्या जातात. मग अशी उदाहरण द्यायचं म्हणजे न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे यांनी सांगितलं की फॅमिली कोर्टचं काम रविवारी व्हायला पाहिजे. आणि माझी अशी कल्पना आहे, इथे ज्येष्ठ वकील आहेत, की सुरुवातीला जेव्हा हे न्यायालय इथे सुरू झालं पुण्यामध्ये तेव्हा त्याचं रविवारीसुद्धा कामकाज व्हायचं अशी माझी कल्पना आहे. त्या अशा काही सूचना येतात. आपण एकत्र जमलो की अशा नवीन नवीन सूचना येतात, विचारांची देवाणघेवाण होते आणि ते महत्त्वाचं असतं. आणि म्हणून हे उद्घाटनाचा कार्यक्रम नसतो, हा एक प्रकारचं विचार मंथन असतं. एकमेकांना भेटणं असतं, त्यातून काहीतरी नवीन विचार आपल्या पुढे येतात. सुरुवातीलाच मला सांगितलं पाहिजे की ह्या इमारतीविषयी मी 2 वर्ष पुणे जिल्ह्याचा पालक न्यायाधीश होतो, गार्डियन जज होतो. मी बऱ्याच वेळा शनिवार इथे येत असे आणि मी एकच प्रश्न आमचा प्रोटोकॉलचा स्टाफ आहे त्यांना विचारायचं. त्या प्रश्नाचं उत्तर असं यायचं की रेवती मॅडम फॅमिली कोर्टाच्या जागेवरती आहेत दर शनिवार रविवारी. आपण मराठीत नेहमी म्हणतो की घर पाहावे बांधून. स्वतःचं घर बांधणं फार कठीण असतं. एक गोष्ट मला आवर्जून सांगायची आहे कारण मी ह्याला साक्षीदार आहे म्हणून. एखादी व्यक्ती स्वतःचं घर बांधण्याकरता जेवढी मेहनत घेईल त्यापेक्षा कितीतरी मेहनत त्यांनी जास्ती घेतलेली आहे. आणि त्याच्यापेक्षा पुढचा भाग महत्त्वाचा आहे. एक वेळ स्वतःचं घर बांधणं सोपं असतं पण न्यायालयाची इमारत बांधणं फार कठीण असतं. मी इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीचं काम केलेलं आहे अनेक वर्ष मुंबई हायकोर्टाच्या. मी एका उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं आहे. शासनाकडनं न्यायालयाकरता जमीन मिळवणं, त्यानंतर त्या परवानग्या घेणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निधी उपलब्ध करून घेणं ही अतिशय कठीण गोष्ट असते. त्याच्याविषयी मी थोड्या वेळाने बोलणार आहे इथे. आणि म्हणून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरेंना आपण आवर्जून त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे की स्वतःच्या घराकरता जेवढी मेहनत घेणार नाही तेवढी मेहनत त्यांनी ह्या न्यायालयावरती घेतलेली आहे. आणि आपण ह्या न्यायालयात जर फिरलात, मी अनेक वेळा आलेलो आहे पूर्वी, आपल्या लक्षात येईल की त्यांची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यांना एक सौंदर्य दृष्टी आहे आणि ही सौंदर्य दृष्टी आपल्याला प्रत्येक मजल्यावरती पाहायला मिळते. आपण प्रवेश करतो, ते सुंदर शिल्प आहे
त्या शिल्पातनं फार मोठा अर्थ आपल्या लक्षात येतो. आपण कुटुंब न्यायालयात येतो की कुटुंबाचं महत्त्व किती आहे. ते शिल्प पाहिलं की अनेक विचार माणसाच्या मनात येतात. त्यामुळे त्यांची सौंदर्यविषयक दृष्टी आहे, त्यांची विचार करण्याची पद्धत आहे, ती आपल्याला हे आपण न्यायालय पाहिलं की आपल्या लक्षात येतं. मगाशी चीफ जस्टिस साहेबांनी उल्लेख केला, आपण अनेक वर्ष पाहतोय, 75 वर्ष पूर्ण होतील आपल्या स्वातंत्र्याला. आपल्याला अनेक प्रकारच्या कायद्यांखाली विशेष फौजदारी न्यायालयांची स्थापना करावी लागली. मगाशी उदाहरण दिलं त्यामुळे चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, बालकांवर अत्याचार होतात त्यांच्याकरता स्पेशल कोर्ट, अशी अनेक स्पेशल कोर्ट आपल्याला करावी लागली. जेव्हा आपल्याला अशा तऱ्हेची न्यायालयं जास्तीत जास्त पद्धतीने आपल्याला चालू करावी लागतात, त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपल्या सामाजिक स्थितीचं ते प्रतिबिंब असतं. आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाचं प्रतिबिंब ह्याच्यामध्ये कुठेतरी पडत असतं. 75 वर्ष झाली तरी महिलांवरचे अत्याचार कमी होण्याच्या ऐवजी वाढायला लागलेले आहेत. बालकांवर होणारे अत्याचार, मगाशी मी उल्लेख केला, फार भयानक आहे ते. आणि त्याच पद्धतीने समाजव्यवस्था बदलायला लागली, समाजात अनेक परिवर्तनं व्हायला लागली. म्हणून हे कुटुंबाचे जे खटले आहेत त्या खटल्यांची संख्या प्रचंड वाढायला लागली. परंतु हे कुटुंबविषयक जे खटले असतात त्याचं स्वरूप थोडंसं वेगळं असतं. आज आपण पाहतो की एक वाद पती आणि पत्नीमधला जेव्हा कोर्टात येतो त्यातनं 4 का 5 वाद तयार होतात. एक हिंदू मॅरेज ॲक्ट खालचा एक पिटिशन, एक सेक्शन 12 डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट खाली, एक क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 125 खाली, एखादी 498A आणि इतर सेक्शन लावून जी केलेली असते ती कंप्लेंट, आणि त्यातून अपिलं, रिव्हिजन, म्हणजे हा जो काही वाद असतो त्या वादातनं 10 ते 12 लिटिगेशन तयार होतात आणि कधी न संपणारी लिटिगेशन असतात ती. एका वादातनं 3 कुटुंबांचं नुकसान होतं. एक म्हणजे त्या नवरा बायकोचं छोटं कुटुंब, नवऱ्याचं मोठं कुटुंब, त्या पत्नीचं मोठं कुटुंब. आणि त्यामुळे हे जे काही वाद असतात त्या वादाला आपण पाहायला गेलं तर कायद्यात खरं उत्तर नाही आहे. त्याची उत्तरं आपल्याला दुसरीकडे शोधावी लागतात. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणतो, मी जेव्हा अनेक वर्ष मी फॅमिली कोर्ट अपीलचा निकाल द्यायचं काम केलं, एक गोष्ट आपण एक आवर्जून लक्षात ठेवली पाहिजे की फॅमिली कोर्टामध्ये काम करणारे न्यायाधीश असतात आणि फॅमिली कोर्टात काम करणारे वकील ते अतिशय कठीण परिस्थितीत काम करतात. ज्यांची मनं दुभंगलेली असतात, ज्या व्यक्तींवरती थोडासा त्या वादामुळे थोडासा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झालेला असतो, अशा पक्षकारांशी रोज डील करायचं हे अतिशय कठीण काम फॅमिली कोर्टात काम करणारे वकील आणि न्यायाधीश करत असतात. त्याचं आपण मनपूर्वक कौतुक केलं पाहिजे. मी स्वतः मुंबईच्या उच्च न्यायालयात अपिलेट साईडला वकिली केली. सुरुवातीला अर्थातच जे काय काम यायचं ते घ्यायचं, पण नंतर जसं जसं काम वाढायला लागलं तेव्हा मला पण असं वाटायचं की हे फॅमिली कोर्टाचं अपील आपण नको घ्यायला. कारण त्याच्यातले पक्षकार, त्या पक्षकारांचे आई वडील, त्यांच्याशी चर्चा करायची एक मानसिक वेदना होते. त्यांच्याशी चर्चा करणं किंवा त्यांना डील करणं, त्यांच्याशी संवाद साधणं अतिशय कठीण गोष्ट असते. त्यामुळे इतर काही कुठल्याही विषयावर बोलण्याच्या आधी मला असं वाटतं की आपण हे जे फॅमिली कोर्टात काम करणारे न्यायाधीश आहेत, जे वकील आहेत, कर्मचारी आहेत, कर्मचाऱ्यांना पण तेवढंच कठीण त्यांचा जबाब असतो. ही पक्षकार मंडळी रोज येतात, त्या कर्मचाऱ्यांना भेटत असतात, त्यांच्या मागण्या वेगळ्या असतात. कोर्टामध्ये जर विरुद्ध ऑर्डर झाली असेल, कुठेतरी त्यांच्या मनावरती परिणाम होतो. त्यामुळे हे जे सगळे ज्याला आपण स्टेक होल्डर्स म्हणतो फॅमिली कोर्टाचे, त्यांचं आपण मनपूर्वक कौतुक केलं पाहिजे आणि त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. कारण ही मंडळी आहेत म्हणून आपण कुठेतरी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात जे खटले दाखल होतात त्याला आपण तोंड देऊ शकतो. मगाशी इथे उल्लेख झाला इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. आजचा प्रसंग असा आहे की काहीतरी आपण विचारमंथन केलं पाहिजे, काही गोष्टी आपण इथे बोलल्या पाहिजेत. म्हणून मी इन्फ्रास्ट्रक्चर या विषयावरती मुद्दाम बोलणार आहे. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बोलण्याच्या पूर्वी एक विचार मी अनेक वर्ष मांडत आलेलो आहे, तो विचार मी आता पुन्हा आपल्याला सांगणार आहे. मला असं नेहमी वाटतं
मी आता जवळजवळ 18 वर्ष आणि 6 महिने न्यायव्यवस्थेत काम केलेलं आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपली जी हायरकी आहे, म्हणजे सिव्हिल जजच्या कोर्टापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपल्या न्यायव्यवस्थेत सगळ्यात महत्त्वाचं काम जी न्यायालय करत असतील ती आपली तालुका आणि जिल्हा कोर्ट. मी मुद्दाम तालुका आणि जिल्हा कोर्ट हे शब्द वापरतोय. मी 19 वर्ष किंवा 20 वर्ष वकिली केली, त्यानंतर 18.5 वर्ष मी न्यायाधीश आहे. दुर्दैवाने या न्यायालयांचं महत्त्व न लक्षात घेतल्यामुळे आम्ही अपिलाचे निकाल देताना आमच्या पत्रव्यवहारामध्ये आम्ही त्याला लोअर कोर्ट किंवा सबऑर्डिनेट कोर्ट असं म्हणतो. ही मानसिकता आपण सगळ्यांनी बदलायची गरज आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला इथे न्यायाधिकारी बसले, त्यांना कल्पना असेल की माझा बराचसा वेळ मी या तालुका आणि जिल्हा कोर्टांना सुविधा मिळाव्यात, इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळावं म्हणून मी बराच वेळ खर्च केलेला आहे. आणि म्हणून मी कर्नाटकमध्ये मुख्य न्यायाधीश झाल्यानंतर पहिली जी काही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर केली ती अशी केली की कुठल्याही निकालपत्रामध्ये जे आपले जिल्हा न्यायाधीश देतात, कुठल्याही पत्रव्यवहारामध्ये सबऑर्डिनेट कोर्ट किंवा लोअर कोर्ट ही भाषा वापरायची नाही. ट्रायल कोर्ट, तालुका कोर्ट आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही भाषा आपण वापरली पाहिजे. कारण आपण एक गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवली पाहिजे की कुठल्याही पक्षकाराचं जे भवितव्य असतं ते भवितव्य ही ट्रायल कोर्ट आणि जिल्हा जी न्यायालय आहेत त्याच्यामध्ये घडत असतं किंवा बिघडत असतं. ते त्याचं भवितव्य जर बिघडलं ह्या ट्रायल कोर्टांमध्ये त्यात फार काही सुधारणा होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण एका गोष्टीची जाणीव ठेवली पाहिजे जे न्यायव्यवस्थेत काम करतात की सगळ्यात महत्त्वाचं काम आपल्या न्यायव्यवस्थेत जे करतात ती आपली तालुका आणि जिल्हा स्तरावरची कोर्ट. आणि म्हणून मगाशी शिंदे साहेबांनी उल्लेख केला, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद इथे आहेत. मला दुर्दैवाने आपल्या राज्यामध्ये काम करत असताना एक 200 पानांचं कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरवरचं एक निकालपत्र द्यावं लागलं. त्याच्यामध्ये अनेक आहेत, कोर्टातली स्वच्छता, कोर्टातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं असावं, स्टाफ कसा असावा, सिक्युरिटी अरेंजमेंट कशा असाव्यात, वकिलांना काय सुविधा द्याव्यात, अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे. आणि म्हणून मगाशी म्हटलं की मी अनेक वर्ष काम केलेलं आहे इथे की शासनाकडनं न्यायालयीन सुविधांकरता निधी उपलब्ध करून घेणं हा मुंबई उच्च न्यायालयाचे जे मुख्य न्यायमूर्ती असतात किंवा जे ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात त्यांच्यापुढचा एक मोठा चॅलेंज असतो. मी महाराष्ट्र शासन हा शब्द वापरतो आहे, मी कुठल्याही पक्षाचं नाव घेत नाही आहे, कारण मी अनेक पक्षांची सरकारं पाहिलेली आहेत न्यायाधीश म्हणून. ते शासन व्यवस्था जेव्हा न्यायव्यवस्थेशी डील करत असते त्यांचा अप्रोच तोच असतो. त्या मंत्रालयात बसलेली माणसं बदलत असतील पण अप्रोच तोच असतो महाराष्ट्रापुरता. काय भयानक अवस्था असते आपल्याकडे. पुणे जिल्ह्याचं उदाहरण देतो. मी एका तालुका कोर्टात गेलो होतो. मला वाटलं चांदवानी साहेब तेव्हा मला वाटतं त्यांच्याकडे इन्चार्ज डिस्ट्रिक्ट जज होते, मी नाव सांगत नाही त्या कोर्टाचं. तिथे एक न्यायाधीश 6 बाय 8च्या खोलीत बसत होते. एक छोटंसं टेबल आणि खुर्ची होती, त्यांच्या बाजूला साक्षीदार, समोर 2 वकील आणि छोट्याशा जागेमध्ये एक टायपिस्ट. आणि तेच त्यांचं कोर्ट, तेच त्यांचं चेंबर. इथे पुण्याच्या न्यायालयामध्ये मी पाहिलेलं आहे. त्यावेळेला मी बरेच प्रयत्न केले की आपल्याला येरवड्याला जागा मिळावी. ती मला वाटतं जागा मिळालेली आहे आता, चांदवानीला माहिती असेल. इथेही की 7-8 आपले दिवाणी न्यायाधीश होते, एका छोट्या खोलीत बसायचे. 11 वाजले की त्यांचं ते कोर्ट म्हणून आपण समजायचं आणि दुपारच्या जेवायच्या वेळेत ते चेंबर व्हायचं त्यांचं. तिथे वॉशरूमची सुविधा नाही, काही नाही. असं अनेक कोर्टामध्ये मी पाहिलेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये. आणि म्हणून मला तो एक मोठा उद्योग हा करावा लागला की आपल्याकडे चांगल्यात चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला मिळालं पाहिजे. अर्थात मी एक गोष्ट आवर्जून सांगतो, थोडासा बदल झालेला आहे परिस्थितीमध्ये. अर्थात तो बदल झालेला आहे. एक पहिलं उदाहरण म्हणजे ह्या फॅमिली कोर्टाचं अतिशय अद्ययावत आणि ज्याला मॉडर्न कोर्ट असं म्हणतो ते कोर्ट झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपण कोल्हापूरला गेलात, कोल्हापूरचं जिल्हा न्यायालय आहे, बीडचं जिल्हा न्यायालय आहे, सांगलीचं आहे, नवी मुंबईचं आहे. अर्थात यातली बरीचशी न्यायालय आहेत ती कोर्टाच्या ऑर्डरने बांधली गेलेली आहे, हे पण आपल्याला सांगू इच्छितो मी. कोर्टाच्या ऑर्डर नसते तर बांधली गेली नसती ती. आणि इतकं विदारक चित्र आहे. आपल्याला थोडंसं उदाहरण सांगतो मी आपल्याला. मी इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीचा अध्यक्ष होतो. एका न्यायालयाचा प्लॅन शासनाने मंजूर केला, निधी दिला. जवळपास 2-4 ज्युडिशियल क्वार्टर्स बांधायचा पण निधी दिला. आणि 2 गोष्टी त्याच्यात राहून गेल्या, त्या बांधकाम चालू झालं. एक म्हणजे
न्यायाधीशांची निवासस्थाने होती त्याच्या भोवती कंपाऊंड वॉल पाहिजे, ते त्या प्लॅनमध्ये नव्हती गोष्ट. न्यायाधीश निवासापासून कोर्टाकडे जायला रस्ता पाहिजे, त्याच्यात सोय नव्हती त्याच्यामध्ये. म्हणून आम्ही प्रपोज केलं की आता ते कंपाऊंड वॉलसाठी एक प्रपोजल सबमिट करा, एक रस्त्याकरता करा. ते केलं. 2 क्वेरी आल्या आम्हाला मंत्रालयातनं की न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाकरता कंपाऊंड वॉल कशाला पाहिजे ह्याचं आम्हाला कारणं सांगा. आता काय उत्तर देणार ह्या क्वेरीला? दुसरी क्वेरी अशी की न्यायाधीशांच्या निवासस्थानापासून त्या न्यायालयापर्यंत जायला रस्ता कशाला पाहिजे तुम्हाला? आता मी उल्लेख मोकळेपणाने बोलायला हरकत नाही, कारण तो निकाल आहे तो अंतिम निकाल आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरबद्दलचा. ते एक इंटरिम ऑर्डर केली, मला वाटतं अमजद सय्यद साहेब आमच्याबरोबर होते. इंटरिम ऑर्डर अशी केली, आपल्याला माहिती आहे की अनेक कोर्टांमध्ये आपल्या न्यायालयांमध्ये एक साधी सुविधा नसते, 2 साध्या सुविधा नसतात. एक म्हणजे लिटिगंट्स करता वॉशरूम आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वच्छ पिण्याचं पाणी. म्हणून एक साधा आदेश दिला की प्रत्येक कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो आहे आपल्या महाराष्ट्रातला, त्या कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये एक कूलर लावायचा, एक वॉटर कूलर लावायचा आणि एक वॉटर फिल्टर लावायचा. 3-4 कंटेम्प्ट नोटिसा काढल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली. प्रत्येक न्यायालयाला त्यांनी एक कूलर आणि एक वॉटर फिल्टर दिला. 2 महिन्यांनी पुन्हा केसने त्या विचारलं की आता काय झालं याचं, ते बसले का? मग तेव्हाच आम्हाला सांगण्यात आलं की बरोबर आहे, हे सगळं झालं, आता पैसे जमा झाले, ते कूलर मिळाले, सगळं झालं. पण ते कूलर बसवायला जे प्लंबिंग लागतं आणि जे फाउंडेशन लागतं त्याच्याकरता पैसेच सँक्शन केलेले नव्हते. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी ते कूलर लागले तोपर्यंत ते काम करेन असे झालेले होते. आणि माझ्या सुदैवाने मी कर्नाटकमध्ये गेल्यामुळे मला हा फरक खूप जाणवायला लागला. तिथे जे कोर्टांना इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलेलं आहे अप्रतिम आहे. एक गमतीदार भाग त्यातला आपल्याला सांगतो की तालुका कोर्ट असून दे किंवा जिल्हा कोर्ट असून दे, काही अपवाद आहेत पण मी आपलं जनरली सांगतोय की प्रत्येक न्यायालयाच्या आवारामध्ये बार असोसिएशनकरता एक वेगळी इमारत असते. त्या इमारतीत एक छोटा हॉल असतो. बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना चेंबर्स दिलेले असतात. तिथे काय तिथे दुकानं असतात, स्टॉल असतात, झेरॉक्स किंवा काय टायपिस्ट वगैरे काम करतात किंवा डेटा प्रोसेसिंग करतात त्यांच्यासाठी. बंगलोर शहरामध्ये सिटी सिव्हिल कोर्ट आहे, तिथे 5 मजली इमारत उभी केलेली आहे वकिलांकरता, वकिलारा भवन म्हणतात. त्याच्यामध्ये 2 रेस्टॉरंट आहेत. तर तिथे 5व्या मजल्याचं काहीतरी उद्घाटन करायचा कार्यक्रम होता. मला त्यांनी बोलवलं आणि बारचे अध्यक्ष म्हणाले की ही जागा आम्हाला कमी पडते. तर मी त्यांना सांगितलं तुम्ही एक काम करा, मुंबईला आमचं सिटी सिव्हिल कोर्ट आहे, सिटी सिव्हिल कोर्टात एक दिवस काम चालू असताना जा, तिथे एक कॅन्टीन आहे. आता मी माझ्या जुन्या आठवणी सांगतोय, आत्ताची परिस्थिती मला माहिती नाही. तर दुपारच्या वेळेला कॅन्टीन असतं, 4 वकील त्या टेबलावरती बसलेले असतात आणि ते कधी जागा रिकामी करतात हे वाट पाहण्याकरता त्या खुर्चीच्या मागे 2-2 वकील उभे असतात. आणि तुम्ही मला सांगताय की 5 मजली इमारत आहे, ती कापुरी पडते. सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. एका कोर्टाचा मी आवर्जून उल्लेख करू इच्छितो. हुबळीला एक तालुका न्यायालय आहे, अत्याधुनिक न्यायालय आहे. त्याच्यामध्ये एक बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे. ती बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे काय आहे, तळघरामध्ये कॉम्प्युटर ठेवलेला आहे. त्या कॉम्प्युटरवरनं तुम्ही लिफ्ट ऑपरेट करू शकता, वातावरणीकरणाची जी यंत्रणा आहे, एअर कंडिशनर्स आहे, त्याचं टेम्परेचर कंट्रोल करू शकता. प्रत्येक कोर्टातला प्रत्येक दालनातला पंखा चालू करू शकता, दिवे चालू करू शकता. वॉटर पंप पण त्या कॉम्प्युटरवरनं ऑपरेट होतो. तालुका कोर्ट आहे, आपण लक्षात ठेवा. तसं आपण आवर्जून पहा, साकेतला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांधलेला आहे दिल्लीमध्ये, आदर्श कोर्ट आहे. पण मी आवर्जून सांगू इच्छितो, म्हणजे न्यायाधीश रेवती मोरे ढेरे आहे तिथे म्हणून सांगत नाही मी, पण म्हणजे मी जी न्यायालय पाहिली, माझा एक छंद आहे, मी कुठेही गेलो कुठल्याही कामाकरता तिथल्या कोर्टात जाऊन येतो मी एकदा. तर ही 3 जी कोर्टं आहेत, म्हणजे साकेतचं कोर्ट, हुबळीचं न्यायालय आणि हे आपलं फॅमिली कोर्ट, हे 3 मी फार सुंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस पाहिलेले आहेत भारतामध्ये. पण मला असं वाटतं की महाराष्ट्र राज्य हे खूप पुढारलेलं आहे. मला असं वाटतं की खूप आधुनिक अशी न्यायालयं आपल्या महाराष्ट्र राज्यात स्थापन झाली पाहिजेत. आपण नेहमी म्हणतो की स्वातंत्र्य चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली, क्रांतिकारकांची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली, म्हणून महाराष्ट्र हे पुढारलेलं राज्य आहे. तिथली न्यायालय ती अद्ययावत अशी पाहिजेत आपल्याला. दुसरा एक मुद्दा मला आपल्याला आवर्जून सांगायचा आहे. मगाशी उल्लेख केला बारच्या अध्यक्षांनी, त्यांनी असा प्रश्न विचारला की पार्किंगचा विषय आपण नंतर बोलूया.
त्यांनी असा प्रश्न विचारला की कुटुंब न्यायालयामध्ये 125 क्रिमिनल प्रोसिजर कोर्टचा अर्ज केला, त्याच्याविरुद्ध रिव्हिजन होतो तो हायकोर्टात होतो, किंवा सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजनकडे हिंदू मॅरेज पिटिशनचा निकाल लागतो, त्याच्याविरुद्ध अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्टात होतं. पण कुटुंब न्यायालयाने निकाल दिला की त्याच्याविरुद्ध जे अपील होतं त्या उच्च न्यायालयात जातं आणि लिटिगंटना हे सोयीचं नाही आहे. त्याच्याकरता मला आपल्याला सांगायचं आहे की कुटुंब न्यायालय ही संकल्पना कशी जन्माला आली याच्याविषयी आपण थोडासा अभ्यास केला पाहिजे. मगाशी चीफ जस्टिस साहेबांनी सांगितलं की अचानक साधारणपणे 75-76 नंतर म्हणजे आणीबाणी संपल्यानंतर अचानक देशामध्ये अनेक परिवर्तनं झाली. त्या परिवर्तनाचा एक भाग असा होता की अचानक कुटुंबविषयक खटले खूप वाढायला लागले. नुसतेच पती-पत्नीतलं भांडण नाही, भावाभावांचं भांडण, अनेक प्रकारचे कौटुंबिक, कारण सामाजिक परिस्थिती बदलत गेली, मिळकतीची किंमत वाढत गेली, अनेक प्रकारच्या गोष्टी झाल्या. तर तेव्हा असा विचार मनात आला की शहरामध्ये ही जी पती-पत्नींमधले विवाद आहेत ते वेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि म्हणून ज्या कॉर्पोरेशन एरिया आहेत अशा ज्या अर्बन एरिया आहेत त्या अर्बन एरियाकरता एक वेगळं काहीतरी आपण निर्माण केलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण पाहिलं असेल की जे फॅमिली कोर्टातले न्यायाधीश असतात तर ते डिस्ट्रिक्ट जज रँकचे न्यायाधीश असतात. आपल्याला माहिती असेल जे जुने वकील मंडळ इथे अनेक आहेत, जेव्हा 1989 मध्ये इथे पुण्यात पहिलं फॅमिली कोर्ट सुरू झालं महाराष्ट्रामध्ये, त्यावेळेला जे ज्येष्ठ जिल्हा न्यायाधीश होते त्या सगळ्यांना इथे नेमलं होतं आणि 2 वर्षामध्ये ते सगळे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून गेले. तर ती संकल्पना होती की शहरातले हे जे काही वाद आहेत, कौटुंबिक वाद आहेत, त्याचं स्वरूप हे वेगळं आहे आणि म्हणून अशा तऱ्हेची फॅमिली कोर्ट आपण स्थापन करावी. आणि या न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश काम करत असल्यामुळे अजून एखादं अपिलाची सुविधा आपल्याला उपलब्ध करून देता येणार नाही, कारण अपील हे नेसेसरीली हायकोर्टाकडे जावं लागेल. आणि म्हणून ती गोष्ट त्याची पार्श्वभूमी आपण लक्षात घेतली पाहिजे की फॅमिली कोर्ट ॲक्ट का आला, फॅमिली कोर्टांची गरज का भासली. त्या अनेक तरतुदी आहेत. मगाशी उल्लेख झाला की फॅमिली कोर्ट कॅन डिव्हाइज इट्स ओन प्रोसिजर. ह्या शहरीकरणामुळे जे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, कुटुंब दुभंगायला लागलेली आहेत, त्याला तोंड देण्याकरता म्हणून ही संकल्पना आली फॅमिली कोर्टाची, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. मगाशी म्हणाला पार्किंगचा प्रश्न. पूर्वी आपलं भारतीय विद्यापीठाच्या बिल्डिंगमध्ये जेव्हा फॅमिली कोर्ट होतं, माझ्या ज्येष्ठ सहकारी न्यायमूर्ती रंजना सामंत देसाई आणि आम्ही त्यावेळेला गार्डियन जजची संकल्पना नव्हती, पण आमच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली होती. आम्ही तिथे एकदा भेट द्यायला गेलो होतो, तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की कर्वेनगरमध्ये एक सुंदर प्लॉट, मोठा भूखंड फॅमिली कोर्टाकरता राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. आम्ही एकदा त्या कुटुंब न्यायालयात गेलो, त्याची परिस्थिती फार भीषण होती. तिथे मला असं सांगण्यात आलं की तिथे 4 उद्वाहक होते, 4 लिफ्ट होत्या आणि भारतीय विद्यापीठाचे चान्सलर आले की त्यातल्या 3 बंद केल्या जायच्या वकिलांकरता आणि पक्षकारांकरता. खरं खोटं मला माहिती नाही, पण मी ऐकलेलं आहे त्यावेळेला. तर त्यावेळेला न्यायमूर्ती रंजना सामंत देसाईंनी खूप रस घेतला. आम्ही PWDCचे प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट होते मुंबईचे, त्यांना बोलवलं आणि कर्वेनगरच्या जागेमध्ये बांधण्याकरता आम्ही ह्या बिल्डिंगचं फॅमिली कोर्टाच्या संकुलाचं एक मॉडेल तयार केलं. त्या मॉडेलमध्ये एक वेगळं गार्डन होतं, एक वेगळ्या कंपाऊंडमध्ये चिल्ड्रन्स सेंटर तिथे होतं, अशा अनेक सुविधा होत्या, मोठं पार्किंग होतं. आणि त्यावेळेला मला वाटतं आमच्या नंतर सहकारी झाल्या जस्टिस शालिनी फणसळकर जोशी, त्या मला वाटतं प्रिन्सिपल जज होत्या. आम्ही दोघंही, माझ्या ज्येष्ठ सहकारी रंजना सामंत देसाई, आम्ही फॅमिली कोर्टात आलो. परंतु आम्ही वकील वगैरेचं मन वळवू शकलो नाही. त्याने वकील वगैरेने सांगितलं ती खूप लांब आहे जागा. आज तिथे बघायला गेलं ती एक मोठी प्रॉमिनंट लोकॅलिटी झालेली आहे आज तिथे. आम्ही शेवटी 2दा-3दा मिटिंग घेतल्या. आम्ही मुख्य न्यायमूर्तींना आम्ही रिपोर्ट दिला की आम्ही वकील वगैरेचं मन वळवू शकलो नाही. मला वाटतं त्या जागेचा उपयोग दुसरीकडे झाला किंवा ती जागा गव्हर्नमेंटला सरेंडर केली, मला काय झालं माहिती नाही. तर ते जर झालं असतं तर हे सगळे प्रश्न निर्माणच झाले नसते. ते प्रचंड जागा होती. आणि अनेक वेळा असं होतं, मी आपल्याला थोडंसं विषयांतर करतो, औरंगाबाद बेस्ट तयार झालं, शिंदे साहेबांना माहिती असेल, त्यावेळेला गावाच्या बाहेर असलेली जागा उच्च न्यायालयाने घ्यायचं ठरवलं. खूप टीका झाली, हे गावाच्या बाहेर आहे. परंतु त्यावेळेला वकील वगैरेंनी काही विरोध केला त्यावेळेला, पण
उच्च न्यायालयाने सांगितलं नाही हीच जागा आम्ही घेणार नाही. आज आपण तिथे जाऊन बघा, ती शहरातली एक प्राईम लोकॅलिटी आहे. ते दुर्दैवाने आपण फॅमिली कोर्टाच्या बाबतीत करू शकलो नाही. तरीही असं म्हणेन मी, या परिस्थितीत जिल्हा न्यायालयाच्या जवळ आपण एक चांगलं सुसज्ज असं फॅमिली कोर्ट आपण देऊ शकलो. पार्किंगबद्दलही मी बोलणार आहे. जेव्हा ही जी गोडाऊन्स आहेत ती गोडाऊन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला मिळणार होती त्यावेळेला अनेक माझ्या बैठका झाल्या. मला वाटतं न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक त्यावेळेला इथे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट होते आणि त्यावेळेला त्यांनी असं कबूल केलं होतं की 15,000 स्क्वेअर फूट जागा आम्ही बांधलेली जागा आम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला देऊ. तर त्यावेळेला अशी आम्ही मागणी केली होती की हा जो इथे काहीतरी मला वाटतं 3-4 मेट्रो लाईन्स एकत्र येणार असं त्यावेळेला मला त्यांनी सांगितलं होतं. तर तिथे आम्हाला पार्किंग सुविधा पण द्या अशी मी मागणी त्यावेळेला केली होती. पुढे त्याचं काय झालं मला माहिती नाही, परंतु अजून मला वाटतं ह्या स्टेशनचं बांधकाम सुरू झालेलं नाही. अजून सुरू झालं आहे. अजूनही तो प्रयत्न करता येईल की ते संकुल आहे स्टेशनचं तिथे आपल्याला काही पार्किंगची व्यवस्था मिळू शकेल का ह्याचा विचार आपल्याला नक्कीच करता येईल. परंतु आपल्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितलं त्याच्याशी मी पूर्णपणे सहभागी आहे. मी जरी असं सांगितलं की आपल्याला प्रयत्न करूया आपण पार्किंग मिळण्याकरता, पण त्यांनी सांगितलं ते विसरण्यासारखं नाही आहे की इथे प्रश्न पार्किंगचा नाही आहे. प्रश्न इथे येणाऱ्या आशेने येणाऱ्या अनेक पक्षकारांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे आणि तरी पण तो प्रयत्न करण्यासारखा आहे. आणि मला असं वाटतं न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरेंनी एवढं केलेलं आहे, अजून थोड्याशा गोष्टी काही गोष्टी करायला हरकत नाही. तुम्हाला एक गमतीचा भाग सांगतो. मी कुठेही दुसऱ्या राज्यांमध्ये जातो, न्यायिक अधिकाऱ्यांशी माझं असलेलं नातं सगळ्यांना माहिती आहे, जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. 1 वर्षापूर्वी आम्ही भोपाळच्या ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये काही कार्यक्रम होता, आपले चीफ जस्टिस म्हणून तिथे गेलो होतो. तर तिथल्या काही ज्युडिशियल ऑफिसर्सनी मला सांगितलं की आम्हाला तुम्हाला भेटायचं आहे. भेटण्याचा खरा हेतू वेगळा होता. तो पेन्शनचा जो इश्यू होता की शासनाने एक पेन्शन स्कीम अंमलात आणली होती, त्याविषयी मी मुंबईला जजमेंट देऊन ती बेकायदेशीर आहे, न्यायाधिकाऱ्यांना लागणार नाही असं सांगितलं. तसंच निकाल मी कर्नाटकामध्ये दिला, त्याविषयी त्यांना चर्चा करायची होती. त्यांनाही तसंच काहीतरी रिट अर्ज करायचा होता. तिथे एक महिला न्यायाधीश आल्या होत्या. त्या म्हणाल्या की आमच्याकडे फॅमिली कोर्टाचे खूप इश्यू आहेत. अशा अनेक विषयावर माझी चर्चा करायला लागले. वेळ संपत आली होती म्हणून त्यांना म्हटलं की तुम्ही असं करा, हे फॅमिली कोर्टाचं तुम्ही बोलताय ना, तुम्ही एक साधी गोष्ट करा. तुम्ही आमच्या रेवती मॅडम आहेत, त्यांची अपॉइंटमेंट घ्या, त्यांना जाऊन भेटा. मग तुमचे सगळे प्रश्न ते सोडवतील, तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. तर म्हणजे सांगायचं असं की त्यांचं नाव आता महाराष्ट्राच्या बाहेरही खूप ठिकाणी गेलेलं आहे. त्यांनी फॅमिली कोर्टाकरता काय काय केलेलं आहे ते. दुसरं 2 महत्त्वाचे मुद्दे मला सांगायचे आणि मग मी थांबणार आहे. मी लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीचा एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन होतो. मी अनेक तालुका प्लेसेसला गेलो, चंद्रपूरला गेलो, अनेक ठिकाणी मी गेलो. अनेक ठिकाणी मी ज्याला आपण म्हणतो की कायदेविषयक शिक्षण देणारे जे काही वर्कशॉप वगैरे होता त्यात भाग घेतला. माझ्या असं लक्षात आलं की आपल्याकडे कायदेविषयक अज्ञान आहे. हे अज्ञान आहे, मी बोलतोय हे सुशिक्षित वर्गाबद्दल बोलतोय. आत्ता मी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाल्यानंतर माहीमला एक फार सुंदर मराठी वाचनालय आहे, त्यांनी मला बोलवलं तिथे. त्यांचं म्हणणं आमचे काही निवडक वाचक आहेत, त्यांच्यासमोर तुम्ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या विषयावर बोला. आणि मग सुसंवादचा कार्यक्रम पण होता, त्याच्यामध्ये लोकांनी प्रश्न विचारले. तेव्हा असं लक्षात आलं की खूप अज्ञान आहे. कायदेविषयक अज्ञान, न्यायालयांची जी व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेविषयक अज्ञान, न्यायालयात उशीर का होतो त्याच्याविषयी अज्ञान आहे. दुर्दैवाने त्यांना तो कुठल्या तरी एका चित्रपटात डायलॉग सापडलेला आहे, तारीख पे तारीख. आता तारीख का होते हे कोणाला माहिती नाही आहे. म्हणून मी अनेक नॅशनल लॉ स्कूलमध्ये जातो, त्यांना सांगतो की आता वेळ अशी आलेली आहे की लीगल लिटरसी, कायदेविषयक ज्ञान, नुसतं कायदेविषयक असे नाही, आपली न्यायालय कशी चालतात, न्यायालयामध्ये उशीर का होतो, याविषयी आता सामान्य माणसाला आपण बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या पाहिजे, बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना सांगितल्या पाहिजेत. आपण वाचतो पेपरामध्ये कोणाला तरी जामीन दिला, फार विचित्र लोकांची त्याच्यावरती रिॲक्शन होतात. सोशल मीडिया आपला असतोच, ट्विटर असतं. आता जामीन का दिला हे माहिती नसतं, जामीनविषयक कायदा काय माहिती नसतं. बेल इज द रूल अँड जेल इज द एक्सेप्शन कृष्णा अय्यर साहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. तोही आज अजूनही तसाच कायदा आहे. काही एक्सेप्शन आहेत त्याला, वेगवेगळे कायदे, NDPS ॲक्ट आहे, अनेक आहे, मोका आहे, अनेक कायदे आहेत, त्याला एक्सेप्शन आहे त्याच्यामध्ये. लोकांना माहिती नसतं. लोकांना वाटतं अरे काय न्यायालयात काय चालतं, या माणसाला बेल दिला तो माणूस मोकाट सुटणार. किंवा
एक गोष्ट आपल्याला सांगतो मी, कुठल्या तरी जिल्ह्याचा असाच गार्डियन जज होतो, तिथे मला एक शिष्टमंडळ भेटायला आलं. त्यांनी मला एक नॅशनल ज्युडिशियल डेटाग्रीवर सगळं असतं, ते मला दाखवलं. बघा, ही एक पॉक्सो खालची केस आहे, एका मुलीवर अत्याचार झाले होते. बघा, 13 ॲडजमेंट दिल्या न्यायाधीशांनी. कसं काम चालणार? केवढी मोठी वाईट केस आहे ही, केवढा मोठा अत्याचार सहन करायला लागले त्या मुलीला. म्हणून मी जरा चौकशी केली, त्या न्यायाधीशांशी बोललो. त्यांनी मला फार वेगळी गोष्ट सांगितली. त्यांनी असं सांगितलं की त्या पीडित मुलीला तिच्या, मला वाटतं तिचा वडील नव्हते, आई होती, तिच्या कुटुंबाने वाऱ्यावर सोडलेलं आहे. त्या मुलीची आत्या किंवा मावशी होती, त्या मावशीकडे ती राहायची. त्या स्त्रीनी तिला खूप सपोर्ट केला, खूप पाठिंबा दिला. आणि त्यांनी असं सांगितलं मला की दरवेळेला प्रॉसिक्युटरकडून मला सांगायचे की ती जी पीडित मुलगी होती त्या स्त्रीकडे राहायची, आत्या होती किंवा मावशी होती, मला लक्षात नाही, जवळची नातेवाईक होती. तर ती जवळची नातेवाईक अशी स्त्री आहे, ती पुष्कळ आजारी आहे, त्यामुळे ह्या मुलीची मनस्थिती चांगली नाही आहे, ती कोर्टामध्ये साक्ष देऊ शकणार नाही, असं प्रॉसिक्युटर येऊन सांगायचे. आणि म्हणून त्यांनी ते काय 10-12 वेळेला त्यांनी मुदती दिलेल्या होत्या. आपल्या नॅशनल ज्युडिशियल डेटाग्रीवर काय दिसतं की 13 मुदती दिल्या. अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर त्यामुळे आता काळाची गरज असं आहे की कोर्टामध्ये डिले का होतात, का तारखा देतात, हे लोकांना कळणं गरजेचं आहे. न्यायिक प्रक्रिया काय हे कळणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून आता न्यायालयांना हे काम करणं आता फार गरजेचं होणार आहे की विधी शिक्षण आणि न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी माहिती देणं, अशा तऱ्हेचे उपक्रम आपल्याला सुरू करायला लागणार आहेत. इथल्या एका ज्येष्ठ वकिलांनी मला चांगली सूचना दिली. आता इथे छान इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, इथे पक्षकार येतात, त्या पक्षकारांचे पालक येतात. असा आपण उपक्रम का करून अनेक सुंदर उपक्रम केलेत. मग अशी स्वावलंबनाचा उपक्रम ते उल्लेख केला, काय नाव काय त्याचं? हां, स्वयंसिद्धा. केवढा मोठा उपक्रम आहे की ज्या महिला इथे येतात त्यांना आपण रोजगार उपलब्ध करून देतो, त्यांना उत्पन्नाची साधनं उपलब्ध करून देतो. तर एवढ्या प्रमाणात इथे पक्षकार येत असतात, त्यांचे पालक येत असतात, त्यांचंही हे जे कायदे आहेत, हिंदू मॅरेज ॲक्ट आहे, स्पेशल मॅरेज ॲक्ट आहे, तर त्यांचंही आपण कुठेतरी शिक्षण केलं पाहिजे. काही सायकोलॉजिस्टना बोलवलं पाहिजे, सायकियाट्रिस्टना बोलवलं पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेचे काहीतरी वर्ग आपण चालू केले पाहिजे. ही सुविधा आहे इथे, त्या सुविधेचा वापर आपण केला पाहिजे. ती सूचनेचा जरूर विचार करावा आपण. म्हणजे जी पक्षकार मंडळी इथे येतात त्यांना आपण प्रोसिजर काय समजावून सांगितलं, कुठल्या तरी तज्ज्ञ वकिलांनी सांगितलं हे प्रोसिजर आहे. आणि ह्या प्रोसिजरला वेळ लागतो. तो का वेळ लागतो, साक्षी पुरावे कसे नोंदले जातात, किंवा आपल्याकडे कायदा काय, कायद्याचं स्वरूप काय आहे, अशा तऱ्हेचे वर्ग जर चालू केले तर ते फार उपयुक्त होतील असं मला वाटतं. आणि शेवटचा मुद्दा, मगाशी लेट्स टॉक, चला बोलूयाविषयी उल्लेख झाला. सुदैवाने हे जे काही केंद्र निर्माण झालं त्याच्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. न्यायमूर्ती साधना जाधव पण इथे आहेत. त्याची संकल्पना अशी आहे त्याची की हे जे मॅट्रिमोनियल डिस्प्यूट असतात, नवरा बायकोंमधले वाद असतात, तर ते कोर्टात जाण्याच्या आधी काउन्सिलरकडे नेले पाहिजेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण तडजोड जर घडवून आणली तर 12 ते 13 लिटिगेशन एका वादातून निर्माण होतात, ती सगळी तिथेच संपतील. 5 ते 6 जिल्हा न्यायालयांमध्ये हे काम चालू आहे. मला वाटतं नाशिकला आहे, ठाण्याला आहे, नागपूरला आहे, मुंबईत तर आहेच, औरंगाबादला सुद्धा आहे. आता ही जी संकल्पना आहे ती आपल्याला बरीच पुढे न्यायला पाहिजे. आणि मला असं नेहमी वाटतं की 76 साली हिंदू कायद्यामध्ये जे बदल झाले, हिंदू मॅरेज ॲक्टमध्ये किंवा स्पेशल मॅरेज ॲक्टमध्ये, त्यानंतर जे बदल व्हायला पाहिजे ते झालेले नाही आहेत. एक उदाहरण आपल्याला देतो मी. कमर्शियल कोर्ट्स ॲक्ट आपल्याला माहिती असेल, त्या कमर्शियल कोर्ट ॲक्टला एक सुधारणा झाली. सेक्शन 12A त्याच्यामध्ये ॲड झाला. त्या 12A मध्ये असं म्हटलेलं आहे की प्री लिटिगेशन मिडिएशन इज कंपल्सरी. म्हणजे तो जो काही कमर्शियल डिस्प्यूट असतो तो कोर्टात जायच्या आधी लिगल सर्व्हिस अथॉरिटीने जे काही मीडिएटर अपॉइंट केले त्यांच्याकडे मिडिएशनसाठी ते प्रकरण जातं. त्याची संकल्पना अशी आहे की कोर्टामध्ये एकदा ते प्रकरण दाखल झाल्यानंतर पक्षकारांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. तो दुरावा निर्माण व्हायच्या आधी, त्या केसचं कामकाज चालू व्हायच्या आधी ते मिडिएशनकडे जर प्रकरण गेलं तर बरेचसे हे जे कमर्शियल वाद आहेत, व्यवसायातले वाद आहेत, ते वाद तिथेच मिटतील. मला असं वाटतं की
विधिमंडळाला तर ह्याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे की अशी काही तरतूद आपल्याला फॅमिली कोर्ट ॲक्टमध्ये आणि हिंदू मॅरेज ॲक्टखाली मध्ये करता येईल का, की ज्या योगे प्री मिडिएशन कन्सिलिएशन प्री लिटिगेशन कन्सिलिएशन किंवा प्री लिटिगेशन मिडिएशन हे कंपल्सरी होईल. आपण सेक्शन 12 कमर्शियल कोर्ट ॲक्टचा वाचला असेल, त्यात त्याने असंही म्हटलेलं आहे की ज्या केसमध्ये इंटरिम रिलीफ मागितलेला असतो तिथे हे कंपल्सरी मिडिएशन करायची गरज नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तशाच काहीतरी तरतुदी करता येतील. जे ह्या क्षेत्रात काम करतायत, न्यायाधीश आहेत, वकील आहेत, समाजातले अनेक घटक ह्या क्षेत्रात काम करतायत, काउन्सिलर आहेत, अनेक समाजसेवक आहेत, त्यांनी आता एक विचार करायची गरज निर्माण झालेली आहे की या कायद्यामध्ये आपल्याला बदल काय काय पाहिजेत. अनेक वर्ष ज्याच्यावर वाद चालू आहे असा एक मुद्दा आहे, वेदर इरिटेबल ब्रेकडाऊन ऑफ मॅरेज शुड बी अ ग्राउंड फॉर डिव्होर्स. त्याच्याविषयी आपल्याला आता गांभीर्याने विचार करायची गरज आहे. कारण त्याविषयी तरतूद नसल्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात बसतो, दिवसातनं 5-6 प्रकरणं अशी येत असतात की आर्टिकल 142ची पॉवर वापरून ते मॅरेज डिझॉल्व करा, अशी अनेक प्रकरणं येतात. तर कायद्यातल्या ज्या त्रुटी आहेत, आणि त्रुटींपेक्षा सुद्धा मी असं म्हणेन की 76 साली ह्या ज्या काही अमेंडमेंट झाल्या त्याला आता बरीच वर्ष होऊन गेली. आता कुठेतरी विचार करायची वेळ आलेली आहे की या कायद्यामध्ये काय काय फेरबदल आपल्याला करायला पाहिजेत. आणि माझी सूचना आवर्जून राहील, मी योग्य वक्तीने सूचना करीनसुद्धा की कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मिडिएशन किंवा कंपल्सरी प्री लिटिगेशन कन्सिलिएशन याची तरतूद आता कायद्यात येण्याची गरज आहे. कारण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक वाद जर कोर्टात गेला, त्या वादातनं 15 प्रकरणं उभी राहतात आणि 10 आणि 15 वर्षाची आयुष्यातली निघून जातात. तर म्हणून जे स्टेक होल्डर्स आपण म्हणतो त्यांना माझी अशी विनंती आहे की त्यांनी याविषयी विचार करावा. शासनाकडे आपण कुठेतरी रिप्रेझेंटेशन केलं पाहिजे की ह्या कायद्यात आता सुधारणा होणं गरजेचं आहे. मला वाटतं मला 21 मिनटाचा वेळ दिला होता, मी 27 मिनटं घेतली, आता थांबायला पाहिजे. शेवटी जाता जाता मला एकच गोष्ट आपल्याला सांगायची आहे की सुंदर सुंदर इमारती बांधल्या जातात आपल्याकडे न्यायालयाच्या. सांगलीला आहे, सांगलीला मी हेच सांगितलं होतं कार्यक्रमामध्ये. कोल्हापूरला आहे आता ही फॅमिली कोर्टाची इमारत, अतिशय सुसज्ज, अतिशय आधुनिक आणि सुंदर अशी इमारत आहे. मला एकच सांगायचं आहे आपल्याला की फक्त सुंदर आणि अत्याधुनिक इमारती बांधून न्यायालयाचे प्रश्न सुटत नसतात. व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज वेन यू हॅव बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, दी क्वालिटी ऑफ जस्टिस मस्ट इम्प्रूव्ह. आपण जे न्यायदानाचं काम करतो ते न्यायदानाचं काम अशा तऱ्हेच्या सुविधांमध्ये करतो ते अतिशय उच्च प्रतीचं पाहिजे. जर आपण ते करू शकलो नाही तर अशा तऱ्हेचं आपण मोठ्या इमारती बांधतो, अशा सुंदर अशा सुविधा देतो, त्या सुविधांचा काही उपयोगच राहणार नाही. जेव्हा आपण अशा तऱ्हेचं न्यायालय तयार करतो, अशा तऱ्हेच्या सुविधा देतो, साधन सुविधा उपलब्ध करून देतो, पक्षकारांच्या पण किंवा आपले स्टेक होल्डर्स असतात त्यांच्या पण अपेक्षा वाढतात. इथे आपल्याला काहीतरी चांगलं मिळेल, इथे काहीतरी इफेक्टिव्हली काम केलं जाईल. तर आपण न्यायाधीशांनी आणि वकील वगैरेंनी हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपल्याकडच्या अपेक्षा आता वाढलेल्या आहेत आपल्याकडनं, आणि त्या अपेक्षा आपण कशा पूर्ण करू याचा आपण पूर्णपणे विचार केला पाहिजे. या निमित्ताने मला इथे बोलवून 4 शब्द सांगता आले, माझे विचार व्यक्त करता आले, याबद्दल मी आयोजकांचा आभारी आहे, इथे बसलेल्या सर्वांचा आभारी आहे. आणि अशी आपण अपेक्षा करूया. आपले मुख्य न्यायमूर्ती फार उत्साही आहेत. हे एक जे पुणे मॉडेल झालेलं आहे कुटुंब न्यायालयाचं, ते पुणे मॉडेलच्या प्रमाणे अनेक ठिकाणी आपण अशीच फॅमिली कोर्ट बांधूया. काळाची गरज आहे, मला माहिती आहे की ही गोष्ट योग्य नाही आहे की फॅमिली कोर्ट आपल्याला बांधायची गरज वाटते, पण ती काळाची गरज आहे आणि ती काळाची गरज आपण पूर्ण केली पाहिजे. हे मॉडेल आहे, ह्या मॉडेलचा उपयोग आपण संबंध महाराष्ट्रभर करूया, नागपूरला करूया, पुणे, इतर औरंगाबादला करूया, जी महत्त्वाची शहरं आहेत, नाशिकला करूया. आणि आता विशेष काही करायचं नाही आहे, हे मॉडेल तयार आहे, प्लॅन तयार आहेत, फक्त जागा पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासनाला कन्व्हिन्स करायला पाहिजे की आम्हाला निधी द्या. एवढी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपल्या सगळ्यांचा निरोप घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपले संवेदनशील आणि कळकळीचं मार्गदर्शन ऐकताना 21 ते 27 मिनटं झालेली कोणालाही खटकली नसतील याची मला खात्री आहे. आता मी न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय श्री निरंजन नाईकवाडे यांना आभार मानण्यासाठी आमंत्रित करते.
honorable dignitaries on the dais and off the dais, we are very thankful to Honorable Sri Justice Abhay Oak, Judge, Supreme Court of India, who had accepted our invitation and inaugurated the 4th and 5th floor of this building. I thank him for expressing his candid thoughts about problems of infrastructure regarding courts and reflections of society in disputes. We are deeply thankful to the Honorable, the Chief Justice of Bombay High Court, Sri Justice Dipankar Datta, who arrived as chief guest and honored us. I also thank him for addressing the concerns about the pendency of cases and its solutions. Our heartfelt thank goes to the Honorable Sri Justice A.A. Sayyed and Honorable Sri Justice Sambhaji Shinde, who attended this function as honorable guests. We also thank Honorable Sri Justice Shinde for expressing his opinion and throwing light on the problems of family court judges. We are also thankful to Honorable Srimati Justice Sadhna Jadhav for her gracious presence. We render our deep gratitude and immense thanks to our guardian judge, Srimati Justice Revati Mohite Dere, who had contributed to making and shaping of this building, especially 4th and 5th floor, to make it amenable for public utility. I also thank her for addressing this august gathering and explaining the basic concept of family court and the concept of Swayam Siddha. We are thankful to Honorable Registrar General Sri M.W. Chandwani for attending and arranging for this program. We are also thankful to Principal Honorable District and Session Judge Sri Sanjay Deshmukh and Senior District Judges for rendering the assistance in handling the protocol with his office bearers. We are thankful to Honorable the Principal Judge, Family Court Pune, Sri Subhash Kapre, who has spent his tremendous time and made efforts to make this dream come true. I also thank him for his welcome address. I am also thankful to the President of the Pune Family Court Lawyers Association, Advocate Mrs. Vaishali Chandane, who had contributed a lot to make this event by arranging for the several things, including the delicious lunch for all the dignitaries. I also thank her for her opening address. We are thankful to the Vice President of the Pune Family Court Lawyers Association, Advocate Srimati Pragati Patil, who had donated the excellent frames for mediation rooms. We render our thanks to all the committee members of the bar who worked in tandem with their president to make this occasion successful. My special thanks goes to my colleagues, Mr. Hitesh Ganatra, Mrs. Manisha Kale, and Mr. Raghavendra Aradhe, Judges Family Court Pune, who has timelessly worked to make this occasion successful. We extend our greatest thanks to Superintendent Engineer Sri Atul Chauhan, Chief Architect Sri Chetan Akre, who has accepted our invitation to grace this occasion. We are thankful to Executive Engineers of PWD, especially Sri Niranjan Telang, who utilized his best abilities to make this building a successful project of model family court in all over Maharashtra, perhaps in India. We are also thankful to Srimati Maithili Zanzurne, who had given her assistance in every difficulty. We are also thankful to Executive Engineer Electrical Sri Sambhaji Ghorpade, Srimati Puranik, and Deputy Engineer Sri Zakate, who handled the electrical and electronic work of the building efficiently. We are also thankful to Deputy Engineer Sri Neelkant Paya, Srimati Varsha Sahane, and her assistant Srimati Amita Patil for their timely assistance and efforts to make this building conducive for public welfare. We are also thankful to civil contractor Sri Nikhil Pasalkar, electrical contractor Sri Pawar, furniture contractor Sri Samir Chandwadkar, mural artist Sri Ruchir Panchakshari, and their associates as well as laborers who work day and night to make this project successful. We are very thankful to Registrar of the Family Court, Srimati Supriya Kelkar, and her staff for their persistent efforts. We are also thankful to marriage counselors of Family Court Pune for helping us in arranging this program.
We are also thankful to the President of Employees Association, Sri Vijay Gore, and committee members who had taken pains to make this event successful. We especially extend our vote of thanks to the ladies employees of Family Court Pune who had decorated the building with beautiful rangoli and floral designs to make this occasion vibrant. I am also thankful to the court manager Sri Prashant Kute for working to make this occasion successful. We are especially thankful to the cleaning staff of the Family Court Pune who had tried their level best to keep the premises clean and healthy for this function. We extend our sincere thanks to senior advocates and all the honorable members of the bar and all the distinguished guests who remain present on our invitation. I finally extend my deep gratitude and thank to those persons whose names could not be taken here because of the paucity of time. Though they immensely contributed directly and indirectly to make this function successful, I also thank all those who are attending this program virtually and online. Before ending, we must also extend our thanks to comparer Srimati Manjari Dhamankar for conducting this program successfully. I also thank organizers who had chosen me to deliver this vote of thanks. With the permission of the chair, I may declare that the function is over. I request all the dignitaries to join us for the lunch at the declared venue. For advocates and dignitaries, after national anthem. For advocates and dignitaries, the arrangement is made on terrace, and for others, the arrangement is on the ground floor. I may request all the dignitaries to rise for the national anthem. Thank you. I invite Priyanka Pardeshi Navle to lead the national anthem, and all of us will join in. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय